안녕하십니까. 저는 오늘 컨퍼런스 사회를 맡은 예술경영지원센터 시각예술본부장 김승현입니다. 바쁘신 와중에 오늘 2025 미술저작권 국제 컨퍼런스에 참석해 주신 모든 분들께 감사 인사드립니다. 이번 컨퍼런스는 미술 저작권 활성화 및 미술품 재판매 보상 청구권의 효율적인 운영 방안을 모색하고자 마련되었습니다. 특히 글로벌 미술 저작권 제도 및 활용 현황을 살펴보고 미술품 재판매 보상 청구권의 도입 과정과 성공적인 운영 사례들을 공유함으로써 한국 미술 저작권 시장의 발전 방향을 함께 고민하는 의미 있는 자리가 될 것입니다. 그럼 먼저 본 컨퍼런스를 개최하게 된 취지와 오늘 행사의 의미를 담은 개회사를 예술경영지원센터 김장호 대표님께서 해주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 예, 안녕하십니까. 예술경영지원센터 대표 김장호라고 합니다. 먼저 오늘 우리 미술 저작권 국제 컨퍼런스에 참석해 주신 여러분 대단히 감사하다는 말씀 먼저 드리겠습니다. 오늘 마련된 이 국제 컨퍼런스는 미술 저작물의 활용을 좀 더 확대하고 또 지금 미술진흥법 제정에 따라 도입된 추구권의 도입과 정착 방안에 대해서 좀 논의해보고자 마련된 자리입니다. 최근 들어 가지고 AI 기술이 발달되고 또한 디지털 환경 변화뿐만 아니라 우리 미술진흥법 제정에 따른 미술 서비스업 도입뿐만 아니라 미술품 재판매 보상 청구권이 도입됨으로써 이에 따른 우리 미술품 유통과 활용에 있어서 큰 전환점이 되는 시기라고 생각을 합니다. 이러한 변화 속에서 미술품을 창작하시는 예술가들의 권리를 어떻게 하면 좀 더 효율적으로 보호할 수 있을까 하는 방향뿐만 아니라 또한 이렇게 창작된 미술품들이 어떻게 하면 조금 더 폭넓게 활용되고 이용될 수 있을까 하는 이런 부분들의 교차점을 찾아보고자 하는 자리라고 생각을 합니다. 오늘 이 자리에는 우리 국내외에서 많은 전문가분들이 참여해 주고 계십니다. 특히 이화여자대학교의 박경신 교수님을 비롯한 그리고 영국, 호주, 오스트리아 또 특히 우리 시사계에서도 관계자가 참석하고 계십니다. 아무쪼록 오늘 이 자리에서 앞으로 우리가 시행하게 될 추구권을 어떻게 우리나라에서 정착을 시키고 발전시켜 나가야 할 것인지에 대한 많은 논의가 이루어지기를 바랍니다. 또 이를 통해서 우리 미술 작가들의 권리도 한층 더 보호될 수 있는 계기가 되기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 이제 본격적으로 컨퍼런스의 막을 올리겠습니다. 첫 번째 순서는 기조 발제로 한국저작권위원회 정책연구본부의 김해창 본부장님께서 미술 저작물의 보호 범위와 관련 정책이라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 한국 저작권위원회 정책연구본부장을 맡고 있는 김해창이라고 합니다. 오늘 저는 이런 추구권 미술품 재판매 보상 청구와 관련된 중요한 논의를 하는 자리에 함께 하게 돼서 너무 감사드리고요. 오늘 저는 발제를 통해서 우리 저작권법에서 다루고 있는 미술 저작물들 어떤 규정들이 있고 그 규정들과 관련되어서 어떤 해석들이 우리 법원을 통해서 이루어졌는지 그리고 관련해서는 또 어떤 정책적인 대응들을 해왔는지를 간략하게 소개하는 것으로 오늘 컨퍼런스의 시작을 채우려고 하고 있습니다. 크게 두 가지로 나누어서 말씀을 드리려고 하는데요. 첫 번째 부분은 우리 저작권법에서 다루고 있는 미술 저작물 관련된 내용과 사건들,
그리고 두 번째는 최근에 여러 이슈들과 그에 따른 정책적 대응들, 이렇게 두 가지를 살펴보려고 합니다. 먼저 이제 우리 저작권법에서는 결국 그 저작물이라고 하는 대상을 창작한 자를 저작자라고 부르고, 그 저작자에게 저작권을 부여하는, 그래서 저작권으로 보호하는 그런 체계를 갖고 있습니다. 그래서 자연스럽게 저작권에 대한 논의의 시작은 무엇이 저작물이냐라는 데서부터 시작할 수밖에 없을 것 같은데요. 우리 저작권법이 정의하고 있는 저작물의 정의란 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이다라는 것입니다. 이 내용을 미술로 확장시켜서 미술에 대입해서 보게 된다면 인간의 사상이나 감정이 시각적인 형상이나 색채 또는 이들의 조합에 의하여 미적으로 표현되어 있는 저작물이다라고 정의할 수 있겠습니다. 이 내용이 이제 한 판례에서 정리했던 내용이기도 한데요. 그리고 우리 미술 저작물의 내용으로서는 우리 법은 회화, 서예, 조각, 판화, 공예 그리고 응용미술 저작물까지를 포괄하는 것으로 예시를 하고 있습니다. 물론 여기에 국한되지는 않겠죠. 아울러서 또 저희 이제 저작권법을 보시면 미술 저작물이라는 표현 외에 미술 저작물 등이라는 표현도 함께 사용되는데요. 이때 등이라는 표현이 미술 저작물에 붙어 있을 때에는 미술 저작물뿐만 아니라 건축 저작물과 사진 저작물을 같이 지칭하는 말이 됩니다. 이 저작물의 요건으로는 먼저 인간의 사상과 감정이 표현돼야 된다는 것, 그리고 표현돼야 된다는 것이죠. 그래서 아이디어 표현 이분법이라고 흔히들 얘기하는데, 단순히 아이디어의 영역에 있어서는 안 되고 그것이 구체적으로 표현된 그런 창작적인 표현 형식만이 보호 대상이 된다고 하는 것입니다. 그리고 창작성이 있어야 된다는 것이죠. 남의 것을 모방한 것이 아니라 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어야 한다는 것입니다. 이 점을 좀 잘 표현했던 판결이 솔섬 사진 사건이라고 할 수 있습니다. 위에 흑백 사진이 이제 원작 사진이었고요. 밑에 사진은 다른 학생이 찍었던, 그래서 공모전에 제출했던 컬러 사진이었습니다. 이 사진의 구도가 같다는 것에서 저작권 침해가 아니냐라고 하는 문제가 제기되었었는데, 이 사건에서 서울중앙지법에서는 그 어느 계절에 어느 시간에 어느 장소에서 어떤 앵글로 촬영하느냐에 대한 선택은 일종의 아이디어였기 때문에 저작권의 보호 대상이 될 수 없다. 그리고 전체적인 컨셉이나 느낌이 유사하고 하더라도 그 자체만으로는 저작권의 보호 대상이 되기 어렵다라고 해서 저작권의 보호를 부인했습니다. 그러니까 우리가 아이디어가 저작권의 보호 대상이 아니라는 점을 잘 표현했던 사건이라고 생각을 합니다. 다음에 이제 저작물로 넘어보면 그 저작자가 이제 만들어낸 저작물이 되는 것이죠. 죄송합니다. 저작자로 넘어가겠습니다. 저작물을 창작한 자가 저작자가 되는 것인데, 결국 이제 그 자신의 사상과 감정을 개성 있게 표현해낸 사람이다라고 할 수 있겠습니다. 이에 대한 이제 예외로 있는 규정이 이제 업무상 저작물 규정이 되는데요. 법인이나 단체의 기획하에서 그 업무에 종사하는 자가 작성하는 저작물의 경우에는 이제 업무상 저작물이 됩니다. 되게 순수 예술 분야보다는 아마 디자인 쪽이라든지 아니면 사진 분야에서 종종 이런 것에 대한 혼란이나 분쟁이 있게 되는데요. 제가 기억하는 사건으로는 신문사에 속해 있는 사진 작가들이 사진을 찍었을 때, 뉴스 사진을 찍었을 때 그 저작권이 누구에게 있느냐에 대한 논란이 좀 있었던 적이 있습니다. 신문사는 이제 자신의 업무상 저작물로서 신문사에 저작권이 있다는 주장을 하게 되고, 작가들은 이제 작가의 사진 저작권을 주장을 했는데요. 이 규정에 따르면 기본적으로 업무상 저작물로 보는 게 맞겠죠. 그런 논란들이 좀 있었고요. 최근에 여러 사람들이 예술적 활동에 함께 참여하는 것들이 늘어나면서 공동 저작물의 문제도 함께 제기가 되고 있습니다. 관련한 사건 중에 하나가 이제 조영남 대작 사건이었는데요. 이 사건에서는 누가 저작자냐라고 하는 부분에 대한 이제 표현을 밝히고 있어서 가져왔습니다. 그래서 저작권은 구체적으로 외부에 표현한 창작적 표현 형식만을 보호 대상으로 하기 때문에 2인 이상이 저작물의 작성에 관여했다면 그 중에서 창작적인 표현 형식 자체에 기여한 자만이 저작자가 된다라고 하고 있습니다. 잘 기억하시는 것 같이 이 사건은 이제 대작으로 만들어진 사건이 이제 사기냐에 대한 것이 주 쟁점이 되었던 사건이기도 한데, 현대 미술의 여러 양태들이 우리 저작권법이 어떻게 포용할 수 있는가에 대한 굉장히 큰 문제점을 던져줬던 사건이기도 한데요. 이 사건 판결에서 대법원은 이 문제가 누가 저작자냐가 직접적으로 문제가 되지 않았기 때문에 사법적으로는 자제하는 것이 좋겠다. 미학적 판단은 미술계에 맡기는 게 좋겠다라고 하는 결론을 내리기도 했었습니다. 그러면 이제 이렇게
저작물을 창작한 저작자에게 이제 저작권을 부여하는 것이 저작권인데, 그 저작권의 내용을 크게 두 가지로 나눠보면 저작 인격권과 저작 재산권이라고 할 수 있겠습니다. 인격권에는 이제 공표권, 성명표시권, 동일성 유지권 이런 세 가지 권리가 있는데요. 특히 공표권과 관련해서는 저작자가 공표되지 아니한 미술 저작물을 원본을 양도했다면, 그러면 그 상대방에게 저작물의 원본의 전시 방식에 의한 공표를 추정한 것으로 동의한 것으로 추정한다는 규정이 있습니다. 그래서 원본을 양도했을 때 미공표 저작물을 원본을 양도했다면 그 양도를 받은 사람이 공표하는 것을 허락했다고 보는 것이죠. 우리나라의 여러 사건들 중에서 이제 인격권이 좀 문제가 됐던 내용으로는 이제 도라산 벽화 사건을 들 수가 있습니다. 도라산이라고 하는 역을 꾸몄던 벽화인데 이것이 이제 임의로 철거돼서 미술 저작물의 임의적 철거가 저작 인격권을 침해하는 것이냐는 것이 문제가 됐었는데요. 먼저 원심 판결을 보시면 저작권법상 동일성 유지권이 보호하는 저작물의 동일성은 저작물이 화체된 유형물 자체의 존재나 귀속에 대한 것이 아니라 그 저작물의 내용을 대상으로 하는 것이다라고 해서 저작물을 훼손하거나 폐기하는 것 그 자체는 저작 인격권의 침해는 아니라고 보았습니다. 다만 대법원에 가서는 일반적 인격권의 침해를 인정해서 문제가 있다고 지적했던 사건이기도 했습니다. 다음으로 이제 저작 재산권인데요. 여기에는 이제 여기 적혀 있는 것 같은 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대요권, 2차적 저작물 작성권 같은 여러 권리들이 포함이 됩니다. 미술 저작물과 가장 깊이 관련이 있는 권리라고 한다면 전시권을 들 수가 있겠죠. 미술 저작물 등의 원본이나 그 복제물을 전시할 권리를 의미를 합니다. 뿐만 아니라 이제 복제권도 배포권도 굉장히 중요한 의미를 가지고 오늘 저희가 논의를 하게 될 미술품 재판매 보상 청구의 경우에는 이제 배포권과 또 그 권리의 소진의 원칙 이런 것과 연결돼서 부여되는 권리라고 할 수 있는데 그에 대한 자세한 설명은 아마 본격적인 논의 시간에 들으실 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 그리고 현대 미술의 여러 양태들이 기존의 이제 회화나 이런 기본적인 양식에서 더 벗어나서 여러 예술적 형태를 갖추기 때문에 공연권이라든지 아니면 인터넷을 통해서 송신할 때 생길 수 있는 공중송신권 같은 이런 여러 가지 권리들이 이제 미술 저작물과 더 관련이 깊어지고 있다라고 볼 수 있겠습니다. 좀 과거 사건이긴 한데 우리 그 전시권과 관련된 규정의 해석과 관련해서 나온 판례여서 가져왔습니다. 이제 달력 그림에 달력에 포함되어 있는 그림만 따로 떼서 병원에서 액자에 넣어서 전시를 했던 사건인데요. 이때 전시권이 침해되는 것이냐 아니면 달력에 이미 쓰라고 허용했기 때문에 그것은 더 이상 권리 침해가 되지 않는 것이냐라는 것이 문제된 사건이었는데 당시 법원에서는 이건 달력의 일부로가 아니라 작품의 일부로서 활용을 한 것이고 별도의 작품으로서 전시했다라고 해서 전시권 침해를 인정한 바가 있습니다. 그래서 우리 전시권의 규정이 보시는 것처럼 원본이나 그 복제물을 전시할 권리, 복제물에까지 전시권이 미친다라고 보기 때문에 이 사건 판결에서도 그 복제물을 전시한 것도 허용했다라는 규정이고요. 이와 관련해서는 우리 제한 규정에 와서 이 복제물의 전시에 대한 제한 규정이 없다라는 것 때문에 서로 일치하지 않는다는 그런 우리 법의 해석론을 전개한 경우도 있습니다. 저작 재산권은 이제 마음대로 무한대로 인정되는 것은 아니고 일정한 경우에 제한을 갖게 되는데요. 특별히 미술 저작물과 관련해서 폭넓게 제한 규정을 규정하고 있는 규정이 저작권법 제35조입니다. 첫 번째 항을 보시면 원본의 소유자 또는 그의 동의를 얻은 자는 원본에 의한 전시를 할 수 있도록 허용을 해주고 있고요. 일종의 미술 저작물을 소유한 자에게 인정되는 권리죠. 다만 가로나 공원, 건축물의 외벽과 같이 공중에 개방된 장소에 항시 전시된 경우에는 그러하지 않다라고 되어 있습니다. 그렇지만 또 우리가 사진을 찍는다든지 어떤 이런 과정에서 노출되어 있는 미술 저작물이 포함될 수 있기 때문에 그와 관련된 제한 규정으로 2항이 있는데 흔히 파노라마의 자유라고 불리는 제한 규정들이 있고요. 3항에는 도록에 대한 작성을 허용하는 규정이 있는데 이 규정과 관련해서는 지금 이제 보시는 것처럼 소개를 목적으로 하는 목록 형태의 책자라고 해서 굉장히 좀 과거에 만들어진 규정이어서 오프라인에 한정되어 있습니다. 그래서 이거를 온라인 도록에까지도 확장해야 된다라고 하는 입법론이 있었고 실제로 이제 법안이 제출된 적도 있었습니다.
그밖에 이제 저작 재산권 제한 규정 중에는 이 미술저작물과 특히 관련이 깊다고 할 수 있는 규정들은 뭐 저희 28조라든지 35조의 3, 또 35조의 5 같은 규정들이 있는데요. 그 중에 하나 사건이 이제 비더레즈 사건이었습니다. 정확한 사진은 아닌데요. 이 비더레즈라고 하는 이제 이 문양이 있는 티셔츠를 입고 찍은 사진이 이제 스탁 사진에 포함이 된 경우에 저작권 침해가 되느냐를 다루었던 사건인데, 이 사건에서 재판부는 충분히 인식될 수 있는, 저작물이 충분히 인식될 수 있는 크기와 형태로 포함이 되어 있었다라고 해서 저작권 침해를 인정하기도 했던 사건이었습니다. 다음으로 이제 그 미술 저작물 관련해서 생겼던 여러 가지 이슈들, 또 이제 쟁점들에 대한 소개들을 하려고 하는데요. 그 첫 번째로는 응용 미술 저작물의 문제입니다. 잘 아시는 것처럼 응용 미술 저작물의 경우에는 일정한 이제 실용품에 포함이 되어 있는 그런 이제 미술 저작물의 형태라고 할 수 있는데, 이것을 별도로 저작권으로 인정을 해줄 수 있느냐 없느냐에 대한 논의가 계속되었고, 우리 법은 2000년도에 저작권법을 개정하면서 물품의 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술 저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있다면 그것은 응용 미술 저작물로 저작권으로 보호하겠다라고 규정을 했습니다. 이 2000년에 개정이 있고 나서 본격적으로 이 사건이 처음 다뤄졌던 게 이제 히딩크 넥타이 사건입니다. 그래서 이 히딩크 넥타이 사건에서 우리 대법원에서는 이런 그 원래 물품과 구분되어서 독자성을 인정할 수 있는 그 독자적인 감상의 대상이 될 수 있다면 저작물로서 인정할 수 있다라고 해서 응용 미술 저작물에 대한 판례를 남겼는데, 이게 이제 그 다른 법과의 관계를 보면 디자인 보호법하고 이제 관계가 좀 있습니다. 디자인 보호법은 이제 물품성을 전제로 하는 이제 실용품의 디자인을 보호하는 것인데, 그것이 이제 서로 중첩되어져서 서로 영역들을 같이 갖고 있는데, 그 중첩되는 부분에 있어서 서로 권리가 뭐 두텁게 보호되는 측면도 있지만 어떻게 보면 창작을 또 제한하는 문제도 있을 수 있어서 지금 디자인 보호법의 확장과 또 응용 미술 저작물의 보호 사이에 일정한 갈등이 있다라고 설명드릴 수 있겠습니다. 다음으로 이제 몇 년 전에 굉장히 뜨겁게 열풍이 불었고 또 사회적으로도 많은 주목을 받았던 이슈이기도 한데, 이제 NFT의 문제가 있었습니다. 이제 블록체인을 이용해서 이제 디지털 정품 인증서다라고 저희가 이제 규정을 했는데, 처음에 NFT가 등장을 하고 이것이 이제 실제로 거래가 되고 시장에서 이제 많은 가치를 인정받으면서 이것은 무엇인가, NFT라 이게 블록체인에 대한 좀 뭐랄까 기술적인 오해와 이런 것들이 좀 덧붙여져서 많은 좀 열풍이 있었던 것도 사실인데, 좀 더 기술적으로 거품을 좀 걷어내고 정확한 그 NFT 내용이 무엇일까라는 것을 좀 들여다 보니까 이것은 결국 정품 인증서의 역할을 하는 것이겠구나라고 하는 것들을 인정을 해냈고요. 그래서 정부 차원에서는 그래서 NFT를 거래할 때 유의해야 할 저작권 안내서라고 하는 안내서를 사실 이 자리에 계신 박형신 교수님의 도움을 받아서 같이 작성했던 기억이 있습니다. 여기에서는 이제 어떤 저작권 이슈에 유의를 해야 되는가, 그리고 NFT를 구매하고자 할 때는 어떻게 조심해야 되는가 등의 문제들을 판매자, 거래소, 구매자, 권리자별로 나누어서 설명했던 자료집을 발간한 바가 있습니다. 아울러서 이제 저희 위원회 차원에서도 이제 그 NFT와 관련된 저작권 쟁점 연구를 진행한 바가 있는데, 그래서 NFT가 가지는 저작권법상의 의미가 어떤 것인지, 그리고 무권리자가, 권리가 없는 자가 민팅을 하거나 하는 경우는 어떻게 저작권 침해가 될 수 있는가, 그리고 구매자는 저작물을 어떤 방식으로 이용할 수 있는가, 그리고 NFT 플랫폼의 OSP 해당 여부, 또 권리 소진의 원칙, 또 주급권과의 관계, 이런 등등 제기된 여러 가지 법적 문제들을 다룬 보고서를 내기도 했습니다. 다음으로 소개할 내용이 이제 생성형 AI와 관련된 문제인데요. 잘 아시는 것처럼 생성형 AI의 학습 과정에서 많은 저작물들이 이용되기 때문에 그 이용이 과연 이제 저작권 침해가 되는 것이냐 아니냐라는 여러 가지 이슈들이 제기되고 있고, 이와 관련된 많은 소송들이 제기되고 있습니다. 엊그저께 어제 새벽에 저희 뉴스로 전해진 미국 그 법원의 지방 법원의 판결이 하나 있어요. 엔트로픽이 이제 책을
학습한 것이 이제 저작권 침해냐에 대해서 이제 일정한 정도는 공정 이용이다. 다만 불법 복제된 책을 이용한 것은 그렇지 않다. 이런 식의 판결이 좀 나서 저도 좀 주목하고 찾아보고 있긴 한데요. 이 문제가 이제 뭐 미국에서만도 뭐 수십 건의 소송이 진행 중이고 미국뿐만 아니라 우리나라에서도 또 뭐 영국에서도 여러 소송들이 진행 중입니다. 특히 이제 크게 나눠 보면 인공지능의 문제는 이제 인풋의 문제와 아웃풋의 문제 이제 두 개로 나눠서 인지할 수 있을 것 같은데요. 인풋에 보면 이제 학습할 때 이제 여러 저작물이 사용된다는 것이죠. 그 학습 데이터의 저작권 침해와 관련해서는 뭐 EU 같은 경우에는 이제 TDM 예외 규정 같은 걸 두고 있고 일본의 경우도 굉장히 폭넓은 예외 규정을 갖고 있습니다. 미국의 경우나 또 우리나라의 경우에는 이제 포괄적으로 저작권 제한을 하는 저작권을 제한하는 규정이라고 할 수 있는 이제 페어 유즈라고 하는 규정이 있습니다. 그럼 이제 이 페어 유즈라고 하는 내용을 해석을 해서 이 허용되는 이용인가 그렇지 않은가를 밝혀내야 되는데 그 점에 관한 논란들이 지속되고 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그리고 이제 산출물과 관련, 이제 아웃풋과 관련된 문제는 인공지능을 통해서 나온 어떤 결과물이 기존의 어떤 것과 동일한 또는 유사한 저작물이 나올 때 침해가 되느냐 아니냐에 대한 문제라고 할 수 있는데요. 간단하게 몇 가지 그림 뭐 잘 아시는 그림일 수도 있겠습니다만 첫 번째 보시는 이제 새벽의 자리야라고 하는 그림은 인공지능을 통해서 만들어낸 그림을 가지고 그것을 구성을 해서 그림을 구성을 하고 이제 대사를 넣어서 만든 이제 그림책이 저작권으로 인정받을 수 있느냐, 미국 저작권청에 등록이 되느냐 안 되느냐의 문제가 다뤄졌던 내용인데 결과적으로 미국 저작권청은 저작물성은 인정하지 않고 저작물은 아니다라고 봤고 다만 저 그림을 구성한 것 그리고 그 사이에 대사를 넣은 것 이 부분은 저작권이다라고 하는 그런 결론을 내렸습니다. 가운데 있는 이 그림은 이제 중국에서 이제 저 인공지능을 통해서 만들어낸 그림인데요. 저 프롬프트로 만들어진 저 그림을 똑같이 누군가 사용했을 때 저작권 침해냐라고 했을 때 인정을 했던 사건이고 그래서 저걸 저작물이라고 본 사건입니다. 그때 저작물로 본 이유는 충분히 구체적인 프롬프트를 통해서 그리고 여러 번 반복을 통해서 저작자의 창작적 개성이 드러났다라고 본 사건인데 물론 일반화할 수 있는 사건은 아닙니다만 주목을 받았던 사건이기도 합니다. 그리고 이제 최근에 많이 화제가 됐던 이제 지브리풍인데요. 그럼 저 지브리풍의 그림에서 지브리풍은 과연 보호의 대상이 되는 영역인가라고 하는 이제 저작권법의 근본적인 문제, 아이디어와 표현의 문제를 제기했을 뿐만 아니라 그러면 오픈 AI의 그 인공지능 프로그램이 지브리풍을 그려낼 수 있다는 것, 그것은 지브리의 여러 애니메이션들을 학습했던 것이 아니냐라고 해서 학습 과정의 저작권 침해 문제까지를 같이 좀 생각하게 하는 그런 문제였습니다. 그래서 생성형 AI가 만들어낸 아웃풋이 이제 저작권 침해를 할 수 있냐의 문제들은 또 여전히 논란이 되고 있는데요. 사실 저희가 이와 관련된 이제 여러 제도들을 검토하는 과정에서 일찍이 이제 생성형 AI 저작권 안내서라고 하는 책을 2023년도에 발간한 바 있습니다. 저 책자를 내고 또 영문으로도 발간하는 과정에서 많은 주목을 받기도 했는데요. 이어서 논의를 계속하고 있고 25년도에도 저 내용들을 논의하고 있고 얼마 전에 저희가 이제 이 등록과 관련된 안내서 그리고 분쟁을 예방할 수 있는 안내서들을 지금 준비를 하고 있고 지금 목표로는 6월 말에 이제 발간할 예정으로 최종적으로 준비를 하고 있기도 합니다. 다음으로 이제 저작권 계약에서의 공정성 문제가 되게 중요해지고 그 문제들이 많이 불거져 왔습니다. 그래서 이 점에서 이제 표준계약서가 가지는 중요성이 크다고 할 수 있겠는데요. 이분 좀 잘못 편집이 된 것 같은데 그래서 미술 분야에서 저작권 분야에 대한 표준계약서를 우리 문화체육관광부와 예술경연센터가 함께 준비해서 고시한 바가 있습니다. 그리고 저희 저작권위원회에서는 이제 창작물의 공모와 관련해서 여러 가지 또 불공정한 이슈들이 있어서 창작물 공모전 지침을 통해서 되게 뭐 이런 공모전을 통해서 저작권을 이렇게 인수하는 것들을 기본적으로 금지하는 그런 내용도 하긴 했는데요. 이게 미술 분야의 표준계약서 중에 전시 및 판매 위탁 계약서 중에 보시면 가장 기본적인 문제, 그러니까 저작 재산권의
귀속이 어떻게 되는지에 대한 것, 그리고 이용 허락의 내용이 무엇이고 이용 허락의 이용 허락을 계약서에서 다룰 때 어떤 내용들이 다루어져야 되는가, 그리고 어떤 내용들이 허락된 범위고 그렇지 않은가라고 하는 것들을 상세하게 다루고 있는 표준계약서들이 마련돼 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 사실 뭐 이 외에도 여러 가지 정책들, 일반적인 이제 미술 저작물에 특화되지 않은 일반적인 저작권과 관련된 여러 정책들을 또 저희 위원회와 문화체육관광부가 수행하고 있는 것들이 있는데요. 예를 들어서 저작권과 관련된 상담, 저작권 등록, 그리고 유사성을 비교하는 저작권 감정, 그리고 저작권에 대한 교육 같은 여러 업무들의 내용들이 있었는데, 오늘 미술 저작물과 관련된 이슈에 좀 더 집중해서 논의를 하기 위해서 생략을 했습니다. 또 아울러서 오늘 여러 발제자들이 다루어 주실 이 재판매 보상 청구와 관련하고 또 이것들을 관리해 나갈 이제 이 집중 관리의 문제들도 앞으로 미술저작권에서 중요하게 다뤄야 될 문제라고 생각을 하고 있습니다. 다소 짧은 시간에 여러 이슈들을 좀 설명드리나 급하게 넘어갔는데요. 오늘 논의되는 많은 내용들이 여러분에게 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 제 발제는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 김해창 본부장님 귀한 발표 감사드립니다. 다음은 세션 1 글로벌 미술 저작권 제도 및 활용입니다. 이 세션에서는 각국의 미술 저작권 제도와 실제 활용 사례들을 통해서 국제적인 흐름을 파악하는 시간을 갖겠습니다. 첫 번째 발표는 이화여자대학교 법학전문대학원 박경신 교수님께서 한국의 미술 저작권 활용 현황과 수요 분석에 대해서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 이화여자대학교의 박경신입니다. 앞서서 김해창 본부장님께서 한국 저작권법상 미술 저작물과 관련된 개요에 대해서 설명을 해주셨으면, 저는 실제로 지금 미술 저작권 시장이라는 걸 전제하에서 미술 저작권이 어떻게 활용되고 있고 수요가 어떻고 미술 저작권이 다른 장르의 저작권과 다른 특성이 어떤 거고, 더 나아가서 아마 이제 관심이 많으실 2027년부터 국내에서 시행될 재판매 보상 청구과 관련해서 어떤 상관관계가 있는지에 대해서 특히 좀 미술 저작권 활성화 측면에서 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 이제 국내 미술 저작권 시장이 어느 정도인지, 그러니까 아마 많은 분들이 음악 저작권이라든지 다른 분야 저작권에 대해서는 굉장히 많이 보도를 통해서 들으셨을 텐데, 미술 저작권 시장이 그러면 규모가 어느 정도지라고 좀 살펴보자면, 미술 그러니까 한국저작권위원회에서 이제 저작권 등록 업무를 담당하고 계시는데요. 2023년 기준으로 보면 일단은 총 등록 건수 중에 미술 저작물이 차지하는 비중은 굉장히 높습니다. 보시면 36.6%면 가장 많은 비중을 차지하고 있는 건데, 그에 반해서 ICN이 이제 저작권위원회에서 관리하고 있는 통합저작권 관리 번호인데요. 이 부여 건수는 사실 100만 건, 총 100만 건 이상의 건 중에 사실 9만 건 정도. 특히 이제 온라인상 저작물 이용 허락을 조금 활성화하기 위한 취지에서 도입된 이 저작권 라이센스 통합 관리 시스템 같은 경우는 이게 좀 안타깝지만 사실 0건인데, 이게 시각 예술이라는 특성 때문에 그런 것 같아요. 그러니까 이미지가 이용되기 위해서는 이게 사실 이제 디지털상으로 이용 허락을 계약을 체결하는 게 여러 가지 이제 애로사항이 있기 때문에 사실 0건이라고 보시면 될 것 같고, 뒤에서도 설명드리겠지만 우리 저작권법은 사실 이제 오늘 해외에서 오신 여러 기관들에서 오셨는데, 해외 저작권법이랑 이 미술 저작권 관리 측면에서 조금 다른 체계를 가지고 있습니다. 우리나라 같은 경우는 신탁과 대리중개가 사실은 성격을 달리하는 사실 듀얼 체제인데, 제가 점심 때 다른 기관들 여쭤봤더니 사실은 이제 이런 듀얼 체제는 아니고 대부분 그냥 집중 관리, 그러니까 컬렉티브 매니지먼트 시스템이거든요. 그런데 저희는 이제 신탁 관리와 대리중개가 조금 다르게 운영이 되고 있고, 이 부분에 대해서는 뒤에 설명드리겠지만, 일단은 그 신탁관리단체가 문화체육관광부의 허가를 받아서 운영되고 있는 신탁관리단체가 관리하고 있는
저작물 플러스 저작 인접물 수를 보면 미술 분야는 사실은 이제 통계 수치는 없고 어문, 뉴스, 음악, 방송, 공공, 영화 이 주요 분야에서 사실 굉장히 꾸준히 상승하는 추세로 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이렇게 저작권 신탁관리단체를 통해서 징수되는 사용료 그리고 보상금 같은 경우는 이제 법정 보상금이라 그래서 일정한 경우 허락 없이 보상금을 지급을 하고 저작물이나 저작 인접물을 이용할 수 있도록 하는 제도인데 보상금 징수 액수는 조금 감소하긴 했습니다. 앞서서 말씀드린 것처럼 사실 이제 미술 분야 같은 경우는 이 통계 수치가 정확하게 사실 잡히지 않는 한계가 있는데 그렇다 보니까 미술 분야의 저작권 사용료 징수액이라든지 분배액에 대한 별도 집계 통계치는 없다라고 보시면 될 것 같고 다만 국내에서 미술 분야에 있어서 신탁관리단체로 허가를 받아서 활동하고 있는 문화예술저작권협회를 통해서 징수 분배되는 보상금, 수업 목적, 교과서 등의 보상금 액수에 미술이나 사진 분야의 보상금이 포함된 것으로 추정할 수 있을 것 같습니다. 방금 설명드릴 것처럼 국내 같은 경우는 미술 저작권 시장 현황을 신탁관리 현황과 대리중개 현황을 좀 나눠서 살펴봐야 될 것 같은데요. 국내에서 지금 신탁관리단체로 허가받아서 활동하고 있는 기관들이고 그중에서 한국문화예술저작권협회가 그러니까 미술 분야뿐만 아니라 사실 이제 어문이라든지 다른 분야의 장르 저작물을 이제 신탁 관리하고 있는데 지금 사진 미술 저작물의 신탁 관리 단체로도 활동을 하고 있습니다. 신탁 관리 단체 같은 경우는 저희가 이제 와이포에서 TAG라고 해서 사실은 집중 관리 단체가 지켜야 할 뭔가 준수사항이 이제 TAG 보통 트랜스퍼런스, 어카운터빌리티, 거버넌스. 그러니까 요게 사실 이제 가장 중요한 운영상 지침인데 국내 저작권법에도 신탁 관리 단체 같은 경우는 보시면 105조부터 111조까지 굉장히 엄격한 어떻게 보면 관리 감독을 받고 있다라고 볼 수 있을 것 같고 반면에 이제 대리중개업 같은 경우는 저작권위원회에서 그 통계 발표한 자료에 따르면 미술이나 사진 분야의 통계치가 어느 정도 잡힙니다. 그래서 비율 특히 사진 분야 같은 경우는 이런 대리중개업체를 통해서 거래가 이루어지고 있는 비율 역시 28.72%면 상당히 낮은 수치는 아니라고 볼 수 있을 것 같고요. 다만 이런 대리중개 업체에 대해서도 국내 저작권법상 여러 가지 이제 규제 형식의 감독이 이루어지고 있다라고 볼 수 있는데 다만 신탁관리 단체와 비교했을 때에는 사실 이제 관리 감독 부분에 있어서 덜 엄격하다고 보실 수 있을 것 같고 다만 이제 실제로 이 대리중개 업체에 대한 여러 가지 이제 그동안에 논란이 있었던 상황에서 2021년도에 문화체육관광부에서 대리중개업 이 하지 말아야 할 금지 행위 지침을 발표하기도 했습니다. 이 작년에 사실 이제 오늘 행사를 주최하는 예술경영지원센터에서 미술 저작권과 관련한 상당히 많은 연구 용역을 발주를 해서 이제 수행이 이루어졌는데요. 그 중에 기존에 사실은 이제 미술 저작권 말고, 그러니까 저작권 전반에 대한 수요라든지 통계에 대한 수치들은 저희가 파악을 할 수 있었던 거에 반해서 미술 저작권에 대한 좀 특화된 수요 현황 같은 좀 수치들이 구축이 되지 않은 상황을 반영을 해서 실제로 한 저작자 800명 정도, 이용자 거의 500명 정도를 대상해서 실제로 이 수요 및 인식 현황 조사가 이루어졌었는데요. 여기 이제 조금 유의미한 수치들을 제가 소개를 해드리자면 기본적으로 이제 저작권 계약과 관련한 최근 5년 이내 현황이라든지 사용료 지급 현황 중에서 저작자 같은 경우 저작권 계약을 체결한 경험이 있다라는 비율이 사실은 없다는 비율보다 높게 나타났었고요. 이용자는 반면에 체결한 경험이 없다라는 비율이 조금 높게 나타났습니다. 저작자 같은 경우는 본인이 직접 계약을 체결하는 경우가 가장 많았고 이용자는 저작권자 본인 또는 유족과 직접 계약을 체결하는 경우가 많았습니다. 양도 저희가 이제 저작권 계약이라고 할 때는 저작 재산권 양도와 저작물 이용 허락 계약으로 크게 나눠볼 수 있는데 저작자, 이용자 모두 저작물 이용 허락 계약 체결 비율이 높게 나타났고 특히 이게 이제 미술이라는 장르 때문에 이용 허락 계약 같은 경우도 전시와 관련된 경우가 가장 비율이 높았습니다. 사용료 지급 현황과 관련해서는 이제 계약 체결 경험 비율이 높다라는 수치와 좀 상반되게
사용료를 수령한 경험이 없다라는 비율이 높게 나타났습니다. 이게 이제 무상 이용이 그만큼 많다라는 걸로 볼 수 있을 것 같은데요. 반면에 상품을 제작한 요즘 뭐 아트 상품이나 굿즈의 형태로 미술 저작물들이 많이 활용이 되고 있는데 상품 제작, 출판 관련해서는 사용료 수령 경험이 높게 나타났습니다. 이용자 입장에서도 마찬가지로 상품 제작 계약에서 사용료 지급한 경험이 높다라고 조사됐습니다. 저작권 사용료 산정 같은 경우는 대부분 저작자 같은 경우는 계약 상대방이 산정한 방식에 따른다는 비율이 높게 나타났고 이용자 같은 경우는 저작권자 협의를 통해서 결정하는 비율이 높게 나타났습니다. 결국 이게 이제 사용료 기준이 없다라는 게 저작자나 이용자 모두가 답변한 이제 가장 큰 애로사항으로 조사가 됐고 미술 분야 신탁관리단체의 필요성 같은 경우도 저작자나 이용자 모두 필요성에 대해서 인식이 높은 걸로 조사됐고 27년부터 시행될 이제 재판매 보상 청구권과 관련해서 미술진흥법상 재판매 보상 청구권은 우리 같은 경우 이제 강제적 집중 관리다 보니까 개인이 행사할 수 없고 결국은 단체, 그러니까 정부에서 지정한 단체를 통해서 행사를 해야 되는데 이제 이럴 경우에 재판매 보상 청구권 관리를 미술 분야 저작권 신탁관리단체가 함께 하는 것이 적절하다고 응답한 비율이 높게 나타났습니다. 그래서 저희가 이 수요 조사 결과를 보면 크게 좀 시사점을 도출할 수 있는 게 2차적 저작물 사용 작성 관련한 사용료 기준 마련 필요성이 굉장히 크고 또 한편으로 이 미술 저작권 신탁 관리를 통한 미술 저작권 활성화 방안에 대한 논의가 조금 심도 있게 이루어져야 된다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 앞서서 작년에 예술경영지원센터가 미술 저작권에 관련해서 굉장히 깊이 있는 연구들을 많이 진행을 했는데 그 중에 하나가 이제 미술 분야 저작권 신탁 관리 기반 구축 방안이라는 연구이고 이 연구의 일환으로 전문가 FGI가 진행이 됐었는데요. 전문가 이 FGI를 통해서 도출된 여러 가지 논의 사항들이 여기 좀 슬라이드가 한 장이 빠졌는데 아마 자료에는 있으실 것 같습니다. 실제로 지금 이제 미술 저작권 시장 현황에 대해서 이 전문가분들이 기본적으로 이 미술 저작물 분야의 저작권 인식은 높아졌는데 그러니까 전시 관련해서 부가적 이용 계약 체결은 조금 부족하다라는 의견을 주셨고 앞서서 말씀드린 것처럼 미술 분야 같은 경우 이제 무상 이용이 여전히 좀 많다라는 의견, 일반적이라는 의견을 주셨고 미술 저작권 신탁 그러니까 음악이라든지 타 분야, 문학 분야와 같은 타 분야에 비해서 미술 저작물 분야에 있어서 좀 신탁 관리의 한계성도 지적을 해주셨는데요. 그 중에 이제 여러 이유들이 있었는데 소위 말해서 시장에서 수요가 많은 마스터피스 작가들의 경우는 사실 이제 신탁 관리를 통해서보다는 직접 또는 재단이 저작권을 행사하는 방식을 선호할 것이다. 그리고 음악이나 문학 작품 같은 경우 사실은 많이 노출되고 그에 따른 사용료 수익을 선호하는 반면에 미술 저작물 같은 경우는 오늘 작가님들도 자리를 많이 해주셨는데 과도한 이미지 노출에 대해서 상당히 부정적이다. 그러니까 이게 이미지가 많이 노출될수록 사용료 수입은 늘겠지만 그게 이제 작가로서의 커리어라든지 여러 방면에 있어서 또 원치 않는 경우가 많다라는 부분. 그다음에 이 신탁 관리에 대해서 또 전속 화랑이 있기 때문에 이 전속 화랑과의 관계 불편할 수도 있다라는 점 지적해 주셨고 말씀드린 것처럼 무상 이용 관행이 많은 상황에서 이 신탁 관리 단체를 통한 수익 창출이 한계가 있지 않겠느냐. 그리고 최근에는 이제 이런 에이전시 전문적인 그러니까 화랑 말고도 전문적인 에이전시들이 출연을 하고 있는데 신탁 관리 단체가 가령 이런 전문적인 에이전시와의 관계에서 경쟁력을 확보할 수 있느냐 이런 사실 이제 한계도 지적을 해주셨는데 그럼에도 불구하고 미술 저작권 신탁 관리 확대에 따른 효과도 저희가 도출해 볼 수 있었는데요. 결국은 신탁 관리 단체를 통해서 사용료 기준이 마련이 되고 그러면 이제 작가 이미지의 무단 이용이 방지되거나 작가 보호가 강화될 수 있다라는 점도 기대해 볼 수 있다라고 말씀을 드렸습니다. 아울러서 그러면 효과적인 신탁 관리를 위해서는 어떤 방안들이 필요하느냐와 관련해서는 작가들 같은 경우에
본인의 저작물을 신탁 관리하면서도 원치 않는 매체나 사실은 맥락의 저작물이 사용되는 걸 원하지 않을 텐데 신탁 관리를 사실 이제 맡기게 되면, 그리고 저희 저작권법상 이용 허락이 요청이 들어오면 합당한 근거가 없으면 사실 이용 허락을 거절하지 못하는 한계가 있기 때문에 이런 문제들이 조금 보완해야 될 필요성이 있다. 그래서 이런 맥락에서 작가의 신탁 범위를 선택할 수 있는 관리 방안이 함께 마련이 돼야 되고, 더 나아가서 시장에서의 수요가 많은 마스터피스 작가 또는 재단이나 기타 작가의 유인책이 함께 필요하다라는 의견을 주셨습니다. 그래서 이런 이제 실태조사, 현황조사를 바탕으로 국내 미술 저작권 시장의 좀 특성을 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 이 특성에 따라서 그러면 이제 활성화를 위해서 어떤 점들이 개선이 돼야 될지 저희가 좀 논의를 해봐야 될 것 같은데요. 미술 저작물은 사실은 어문, 음악, 뭐 영상 저작물, 다른 저작물과 다른 굉장히 독특한 특성 중에 하나 때문에 사실은 수익 창출에 한계가 있다라고 볼 수 있을 것 같은데, 이제 가장 큰 특징이 원본성이나 일품성. 요즘 뭐 멀티플 아트라든지 에디션 개념의 작품들이 시장에서 많이 거래가 되고는 있지만 여전히 원본성, 일품성, 그리고 앞서서 이해창 본부장님이 이제 말씀해 주신 것처럼 저작권법상 전시권이 제한이 됩니다. 원본을 소유하고 있거나 소유하고 있는 자의 뭐 동의를 얻은 사람, 그러니까 이런 경우는 사실 저작권 수익이 발생할 수 있는 여지가 없는 거죠. 그리고 우리 저작권법상 이 대여권이라는 개념이 적용이 되지 않습니다. 그러니까 저희가 이제 일반적으로 동산의 대여를 통한 사용료는 발생할 수 있겠지만 저작권법상 대여권 사용료 개념이 없고, 우리나라 같은 경우는 이제 사적 복제가 자유롭게 허용이 되기 때문에 해외 입법례 같은 경우는 사적 복제가 이루어지는 경우 보상금이 지급이 돼야 되거든요. 그래서 이런 부분들 때문에 사실은 미술 시장이 최근에 급격한 성장을 보였음에도 불구하고 사실 미술 저작권 시장과는 굉장히 비대칭적인 구조를 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 저희 예술인 실태조사도 보시면 미술 분야, 공예 분야, 사진 분야에 있어서 저작권 수입은 사실 굉장히 낮습니다. 그러니까 대부분은 사실은 원본을 판매해서 얻는 수익이 가장 큰 비율이라고 보시면 될 것 같고, 미술 저작물 같은 경우는 또 한편으로 이 저작권 인정 여부가 불명한 경우가 많습니다. 오늘 이제 기획자분들도 오셨는데 기획자분들이 가장 많이 의문을 제기하는 게 내가 기획한 전시에 내가 어떤 저작권을 행사할 수 있느냐. 이게 이제 아이디어 표현의 이분법 때문에 뭐 그렇다라고 볼 수 있을 것 같은데요. 그래서 이런 부분들, 그다음에 최근에 컬렉티브 활동도 많아지고 있는데 컬렉티브 구성원들 간에 사실 저작권이 불명한 경우도 많고, 이제 미술의 매체 확대가 되고 여러 가지 이제 공표 방법이 다양해진 것과도 관련이 있는데, 솔릭 같은 경우는 사실은 저 다이아그램, 그다음에 서티피케이트가 거래되고, 이게 이제 인스톨러라고 하는 실제 그리는 사람들에 의해서 현장에서 구현이 되는데요. 이제 그러면 이게 저작권법상 저 현장에서 구현된 솔루잇의 저 지시서에 따라 구현된 저 벽화에 대한 저작권은 누구에게 기속하는지, 사실 이런 좀 저작자가 불명확한 부분도 미술 저작물의 특성이라고 볼 수 있을 것 같고, 그다음에 이제 최근에는 이제 매체가 확대되고 좀 융복합되는 경향들도 볼 수 있을 것 같습니다. 뭐 개념 미술, 그다음에 퍼포먼스, 비디오 아트, 뭐 사운드 아트, 디지털 아트, 뭐 설치 미술, 그러니까 소위 말하는 이런 비물성 기반 미술품이나 미술 저작물 로 볼 수 있을지가 사실 불명확한 뭐 미술 기록물의 이용도 증가하고 있고, 장르 간 융복합도 강화되고 있고, 그다음에 가장 최근에 사실 이제 하두는 AI를 활용한 이 창작과 관련해서 어디까지 저작권이 인정될 수 있는지 이런 부분들도 고려가 돼야 될 것 같습니다. 이런 미술 저작물 특성과 함께 저작권 시장의 좀 특성을 말씀을 드리면, 앞서서 말씀드린 것처럼 미술 저작물 같은 경우는 저작권을 관리하거나 행사하는 방식이 굉장히 다양합니다. 작가 본인, 아니면 화랑, 아니면 에이전시, 뭐 그다음에 이제 신탁관리 단체, 굉장히 다양한 관리 방식이 있고, 그에 반해서 서면 계약 체결률이 상당히 낮습니다. 앞서서 저희가 뭐 그 실태 조사했을 때에는 최근에 계약을 체결한 비율이 높게 나타나긴 했는데, 문체부에서 실시한 예술인 실태 조사를 보면 타 분야에 비해서 미술, 공예, 사진 분야 같은 경우는 여전히 계약 체결 경험 비율이 좀 낮은 걸로 조사가 됐고, 그다음에 이제 무상 이용 간행이 여전히 많고, 그러니까 아티스트피라는 이제 명목으로 저희가 이제 전시를 할 때 작가에게 지급이 되면 그 아티스트피 개념 안에 뭔가 저작물을 이용하는 이용료까지 같이 포함되는 방식으로 지급되는 경우도 있고, 그래서 무상 이용 간행이 많고, 그다음에
수요와 공급이 사실 굉장히 불균형한 것 같습니다. 그러니까 시장에서 원하는 미술 저작물과 에 비해서 사실 이제 공급되는 저작물이 굉장히 많고, 그럼에도 불구하고 미술 저작권이 신규 수요 확대나 신탁 관리 확대 가능성은 여전히 있습니다. 그러니까 최근에는 이제 뭐 이렇게 전시와 연동돼서 아트 상품이라든지 굿즈가 만들어지고 방송에 사용이 되고, 그다음에 저희 좀 미디어월 같은, 그러니까 이게 공연의 방식으로 재생되는 형태도 많고, 특히 이제 아마 작가분들이 사후 돌아가시고 나면 실제로 유족들은 어떻게 보면 직접 관리하는 방식보다는 또 이 신탁 관리를 통해서 행사하는 방식을 또 선호할 수도 있고, 그래서 여전히 미술 저작물, 그다음에 미술 저작권 시장의 한계에도 불구하고 여전히 확대나 그다음에 이제 증가 가능성은 있다라고 볼 수 있을 것 같은데요. 그러면 이런 미술 저작물, 미술 저작권의 특성을 감안을 할 때 그럼 좀 활성화하기 위해서 어떤 방안들이 필요할 것이냐. 이제 가장 대표적인 게 저작권법상 뭔가 개정을 할 사항, 그다음에 이 신탁 관리를 통해서 신탁 관리 단체에 좀 전문적인 활동을 제고해서 저작권을 활성화하는 방안, 그다음에 이제 수익 창출원 신규 발굴이나 다양화 방법들, 크게 세 가지를 나눠볼 수 있을 것 같은데요. 이제 저작권법상 이제 아까 김혜창 본부장님께서 이제 판례에서 이렇게 미술 저작물을 정의한다라고 소개는 해주셨지만, 저작권법에서는 사실은 그 저작물의 정의, 그다음에 저작물의 애시, 전시 이 정도로 들고 있는데 정의 규정은 없습니다. 미술 저작물이 뭐고 전시라는 게 뭐고, 그에 반해서 미술진흥법 같은 경우는 미술, 미술품, 미술 기록물, 미술 전시 자세하게 지금 정의를 해놓고 있거든요. 그래서 지금 현재로서는 사실은 저희가 판례를 통해서 법원에서 미술 저작물을 이렇게 해석을 하고 전시를 이렇게 해석하고, 그러니까 이런 해석 기준을 따를 수 있는데, 방금 설명드린 대로 미술진흥법이 제정이 됨으로써 이게 이제 양 법상 물론 제정 취지, 입법 취지가 다르고 적용 대상이 다를 수도 있지만 중복되는 상황에서 중첩되게 적용될 수밖에 없는 상황에서 사실은 현장에서의 오해가 많이 발생을 할 수가 있습니다. 시사학에서 오신 벤자민도 그 문제를 지적을 해주셨는데, 미술진흥법에 있는 정의가 저작권법에 있는 미술 저작물 정의가 없기 때문에, 게다가 최근에 에디션, 멀티플 아트의 형태로 저작물들이 이제 만들어지는데, 이게 이제 시장에서는 다 미술품, 저희가 그 호크니의 판화를 복제본이라고 생각하지 않으시잖아요. 그래서 이런 이제 시장에서의 뭔가 이 양태들을 감안을 해서 저작물, 미술 저작물에 대한 정의나 전시권에 대한 정의가 있어야 되지 않느냐라는 좀 논의를 조금 해봐야 될 것 같고, 한편으로 또 저희가 저작권법상 앞서 설명드린 것처럼 대여권이 미술 저작물에는 인정이 되지 않습니다. 권리소진의 원칙에 의해서 한 번 판매 등의 방법으로 거래에 제공이 되면 소유한 자가 사실 자유롭게 대여할 수가 있거든요. 그래서 저희 저작권법에서 이 대여권의 적용 대상에 미술 저작물이 빠져 있기 때문에 실제로 이 추구권 도입 논의와 관련해서도 작가분들이 이 대여권에 대한 뭔가 도입 부분의 필요성은 많이 제기를 해주셨어요. 그런데 한편으로 대여권이 도입이 되기 위해서는 또 여러 가지 사항을 고려를 해야 됩니다. 이게 이제 시장에 미치는 영향, 또 한편으로 미술 저작물의 특성상 이 소유권자의 이익, 공공의 이익, 이런 것들을 조금 감안을 해서 도입 여부를 좀 신중하게 고려를 해야 될 것 같고요. 한편으로 미술저작권 지금 신탁관리단체의 전문적 활동과 관련해서는 미술진흥법이 제정된 사항을 고려를 해야 될 것 같습니다. 특히 미술진흥법상 재판매 보상 청구권이 도입이 됐는데요. 이 부분은 저희가 뒤 세션에 자세히 설명을 해줄 것 같고, 그래서 결국은 미술저작권 신탁관리는 저작권법상 적용, 재판매 보상 청구권 집중 관리는 미술진흥법이라는 각각의 다른 법률의 규정에 적용을 받지만 그럼에도 불구하고 이거를 이제 저희가 중첩적으로 고려를 해서 방안을 마련할 수밖에 없는 게, 특히 재판매 보상 청구권 같은 경우가 효율적으로 집행이 되기 위해서는 결국은 재판매 보상 청구권자와 미술 저작권자가 중첩될 수밖에 없는 상황을 고려를 해서 비용 측면이라든지 운영 절차상 효율성을 고려해야 될 것 같고, 향후 재판매 보상 청구권 이제 시스템이 구축이 돼야 될 텐데, 이제 이런 경우 상당한 비용이 소요될 수 있다라는 점, 그 다음에 해외 입법례 같은 경우는
동일한 기관에서 신탁관리, 미술 저작권 관리와 재판매 보상 청구권을 함께 관리하고 있는지 아니면 별도의 기관에서 관리하고 있는지 해외 입법례들도 좀 참고해 볼 수 있을 것 같습니다. 더욱이 지금 미술진흥법에서 미술진흥 전담기관을 지정하도록 되어 있는데요. 미술진흥 전담기관이 이제 미술진흥 사업도 수행을 하고 일정 부분 운영 경비 지원을 받을 텐데 이런 부분들을 감안을 해서 향후 지금 미술저작권 신탁관리단체 운영, 그다음에 재판매 보상 청구권을 실제로 집행하는 단체 운영 방안을 같이 고려를 해야 될 것 같고, 그런데 이제 더 궁극적으로는 이 신탁관리를 그러니까 활성화되기 위해서 이제 여러 가지 고려해야 될 뭐 신탁 범위 선택제라든지 그다음에 수익 창출원 신규 발굴도 함께 고려가 돼야 될 것 같습니다. 그래서 크게 저희가 미술진흥법, 저작권법 모두 고려하되 저작권 활성화, 그다음에 체계적이고 효과적인 미술진흥 정책 수행할 수 있는 것들을 양자를 다 고려를 해야 될 것 같고요. 이제 마지막으로 저희가 이 수익 창출원 신규 발굴은 좀 같이 고민을 해야 될 것 같습니다. 현재 신탁관리단체가 있고 사용료 기준이 있지만 혹시라도 해외 집중관리단체 사용료율을 조금 벤치마킹해서 이 사용료 기준을 조금 더 구체적으로 다양화할 필요가 있는지, 최근에 이 매체가 다양해지고 융복합되고 있는 상황들, 더 나아가서 지금 AI라는 화두가 던져진 상황에서 이 사용료 징수 규정의 개정이 필요하진 않는지 살펴봐야 될 것 같고, 지금 미술진흥법이 제정이 됐고 시행이 되고 있는 상황에서 지금 미술진흥법상 뭐 공공미술품이라든지 다양한 규정들과 함께 미술 저작권 활성화 방안을 함께 논의해봐야 될 것 같고, 마지막으로 미술 저작권 관련해서 최근에 아마 안 좋은 뉴스를 많이 접하셨을 것 같아요. 뭐 투자 사기라든지, 그러니까 미술 저작권을 통해서 뭐 수익을 보장을 해준다라는데, 그러니까 이런 부분들이 사실은 이 미술 저작권에 대한 가치평가 시스템이, 공적인 가치평가 시스템이 마련되지 않다 보니까 시장에서는 뭔가 내가 미술 저작권을 투자를 하면 수익을 얻을 수 있나? 이게 잘못된 인식으로 이게 논리가 그렇게 가면 안 되는데 그런 논의들이 있을 것 같아서 조금 미술 저작권에 대한 가치 평가 시스템도 함께 구축을 해야 될 필요성이 있을 것 같습니다. 오늘 사실 짧은 시간에 좀 미술 저작권 활성화 측면에서 시장과 법에 대해서 간단하게 말씀을 드렸습니다. 추후에 지금 저희 라운드 테이블이나 뭐 해외 기관에서 오신 전문가분들의 논의를 통해서 조금 궁금하신 점들을 더 이야기해 볼 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 네, 박경신 교수님 좋은 발표 감사드립니다. 다음으로는 C삭 아시아 태평양 지역 디렉터이신 벤자민 응님께서 글로벌 미술 저작권 시장 현황과 권역별 특징에 대해서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very pleased to be able to participate in this very important conference on copyright in the visual arts organized by MCST and CAMS. Thanks CAMS and MCST for the kind invitations to be able to participate for discussions of copyright in visual art. Why I'm saying it's important, visual art copyright protection usually are not very popular subjects in terms of copyright collections. Earlier speakers already identified that usually people talk about collective management. We will talk about music or other category. But visual art is always being undermined. So I'll explain about the situation globally, and then we'll talk about the situation in Asia Pacific a little bit more in detail. Very brief introduction of CSAC is International Confederation Society of Authors Composers. We have 228 societies member in 111 countries and territories. Through them, we represent 5 million creators. We were founded in 1926, which means next year we are celebrating centennial celebration, 100 years of the organization. The red are the countries that we have society members. Our secretariat is located in France, Paris. Regional offices in Hungary, Rwanda, Chile,
China. My office is in Beijing. I'm from Hong Kong myself. Our members don't only represent visual art, but we also represent music, drama, audiovisual, literature. But we only represent, our members only represent creators, not producers, and also studios. So these are the very important characteristics of our members. We have creators, our presidents and vice presidents. Right now, our president is Bjorn Ulvaeus, very important member of ABBA, very enthusiastic, energized person with energy because he's almost 80s, but he's very strongly advocating for copyright protection. I'm sure some of you realize that he's been recently very active in voicing out the impact of AI in the UK. So this is something he's still fighting for us around the world. Yvonne Chaka Chaka, South African singer-songwriters. In the visual art sectors, we have Kazuhiko Fukuoji, a Japanese painter, very famous painter, and Hela Singh Ray and Toru Makis are the other vice presidents. These are the members in this region. Not many visual art related members. We only have 5 right now, but we have 2 in Korea. Kola and SEC are 2 members of CSEC. In fact, in the Asia-Pacific region, we have the most members in Korea. So we have 6 members in Korea, which means we can see the copyright protection in Korea is very important and doing very well amongst the country in this region. Some statistics I want to share with you. I didn't share about the global picture. As I said, the global collections, the visual arts usually are not being, the potential are not realized. So we only represent less than 10% of the whole market of the global royalty collections. Even that, the collections are mostly concentrated in Europe. You can see because, first of all, the rights in Europe is stronger. Secondly, they have longer history of protections of copyright. Unfortunately, we are still catching up in Asia-Pacific region, very far behind in Europe. That's why what we hear in Korea that with the history of strong protections of copyright system, and we understand that there are very strong desire to promote the copyright protections of visual art. This is really a good opportunity to be showing as the leader in these regions to help us to strengthen the collections around this region. So this is something we're really looking for, cooperating with the Korean governments to how we can work out a system that is work best in Korea. In the top 10 countries, you can see, unfortunately, none of them are from Asia Pacific. Mostly are European society, except in United States. But you can see the differences is still a big gap with the European societies. Resale right is a very important part of the collections. You can see ranking from the collection, the visual art collections. Resale right is almost number 1. Reprography is number 1, which means it's copying of the work. So these are the 2 main sources of income. Reproduction is also a very important source of income, and educational statutory license, broadcasting license, emerging more and more licensing opportunity is digital licensing, you can see. But one thing is very unique in European countries and also some African country is the private copying levy system, which is very important part of the source of the income for European countries. I know we tried a few years ago to try to introduce a system in Korea. Unfortunately, it was not passed through, and we hope that can be considered in the future how we can, as a package, and see how it will be impacting in the visual art with respect with the use of copying in different aspects, and also will be considered in Korea as well.
These are the very breakdown in a more visual way. You can see the biggest are the reprography and resale rights, and coming after is the reproduction. Ranking for top 20, you can see some more Asia-Pacific societies collections. Amongst all of them, you can see the strongest collection in Asia-Pacific is Australia. My colleague from Pura Agency will be talking more about the situation in Australia, which is currently the best of all these models within Asia-Pacific. And come after is Korea and Japan. One of the reasons I can say is, as I said earlier, the European system is stronger with longer history. The legislation is stronger so that they have more collections. I think another reason is the lack of understanding about the artists or the concept of copyright protections by artists in general in this region. Many artists, they're facing a lot of dilemma. They are either working very closely. Earlier we talked about the copyright agency and copyright trust situation. But more important is because the reality is artists, they want to sell the painting or the artwork, they have to work very closely with galleries. That's the reality. And in order to help them to promote their works. And this reality always, on one hand, is restricting the way to exercise their copyright. Sometimes they have to assign all the rights to the galleries. And even though the works, the artists do not assign all the works when they sell the works, but there's a problem, is general lack of understanding. They thought they sold the work, but they didn't know that there are any copyright thereafter they can make use to help them to collect royalties thereafter. So I think this is very important missions of the society to promote copyright in general, recruit members to educate artists in general that copyright royalties would be one of the way to sustain their living by earning and continuous royalties out of their works and success. So this is something we always hope to be more promoted in this region, to educate more people to understand more about the collections. But what rights are the society usually manage? We said that resale right, reprographic right, reproduction right, private copyright, TV, radio, digital, broadcasting, exhibitions, background, and others rights. But more important is the society in other countries, they play the role trust management and agency as well. Because artistic work is slightly different with musical or audiovisual works and other works is the members can choose to reserve the rights to exercise themselves, at the same time to give the rights to the society to help them to manage. Also, there are, we say even for society, they can do transactional licensing for merchandise or exhibitions, reproductions purpose, and also blanket license like in broadcasting and also statutory license. My colleague from Australia, and UK will explain more about what they're doing in practice, but this is what generally will be a society is doing for helping their members to exercise their rights. This is an example of a French society, after they collect the royalties, or even they want to help the licensing doing better, they will keep a lot of thumbnail of the images to help either for the licensing purpose or help to do distribution purpose to build up this image bank. I think this is my UK colleague maybe will tell you about the situation in the UK. They're also working hard to building up this image bank to help with the licensing and distribution as well. So distribution is one of the very important part of the work of a society, so that we will try to do the work after collections, get the usage report,
and then do it transparently to distribute the royalties back to their members. So this is an example of some of the detail of the work that is in the image bank in the French society, ADAGP. Under CSEC, we work together with creators, with society. We formed the International Council of Creators of Graphic, Plastic, and Photographic Arts, gathered together for a forum for them to exchange the experience and also doing some administrative of exercising the administration of collective management by working together for some tools that work together to help to improve the efficiency of collections. Currently, our president is Kada Attia. He is an Italian artist, and Repertoire General is the CEO of ADAGP, Marie-Anne Ferrifort. So she is very active in supporting the community. You can see France is the largest collections around the world. She is very active in supporting other societies. So we're using CIAGP, the platform built with CSEC societies and artists, to help to pass through guidance, binding resolutions and professional rules governs the activities of the societies to ensure societies are working in a very high standard of operations. Also, we'll do with the forums to exchange for discussions for many issues, local, regionals, and international issues, such as like technical tools I mentioned about. One of the issues, I won't go into detail, we talk about it, is AI. In the visual art situation, I would say amongst many of the repertoire, they are one of the most vulnerable category. We saw Mr. Kim's presentation earlier about Ghibli, how probably many of you already have your Ghibli of yourself. This is the problem. We need respect. Our members, our artists, or sometimes they already using AI as a tool to help them to do creations. But if their work are being used, especially for commercial purpose, I think that is very important that we will need to be considered for a way to help them to compensate the situation. So what we are having the principles right now for protecting, to safeguarding our rights in AI is 3 basic principles. I think any use of the data for AI training, we need to get consent or authorizations from the right holders. And also, licensing or remunerations system should be available to compensate the creators if their works are being used for learning and text and data mining purpose. Last but not least is transparency. I think a lot of AI companies said, it's difficult to do transparency. But the problem is under the many of legislations, AI companies are required to disclose the works are being used for AI training, for national security purpose, or personal data protection purpose. I don't see any problem for copyright purpose for disclosing which works are being used for training. It will be a problem as far as transparency is concerned. So these are the things we're talking with the resolutions to protect visual arts and possible steps for visual art society do. Some of the steps is if the licensing options is available, we actually have advised amounts and also agree with some general guidelines of how to opposing unauthorized use of their members for text and data mining purpose, and also publish a comprehensive list for members' works excluded for TDM exceptions. And also in a licensing agreement, we have a specific clause for use for AI purpose. In fact, some of the members, like the ADAGP in the website, already have very clear opt-out declarations for not using the work
for text and data mining purpose, especially under the European context, which is allowing for opt-out. So we hope the discussions in Korea about AI has to be especially think about how vulnerable artistic work it is, not just leaning on the music industry or the other industry, but also take into account the interests of visual artists. Another very important campaign that CSEC has been doing is resale right. We're very pleased that in Korea they have introduced the resale right. Right now it's being implemented. In fact, we have been lobbying very hard for international treaties or amending the international treaties to introduce resale right. Objections we have seen from some countries, but recently we have been positively asking WIPO to conduct 2 studies on resale rights, which can be found in WIPO, and we're working with different countries to continue to raise the awareness of resale right. Hopefully that can have international treaties on resale right. We have different versions of this resale right brochure, and the countries that where we resale right and recently added is Korea and New Zealand. And we're very happy to see this is happening, and we'll explain more about the situation in Asia. In Asia, as I said, overview, we're lacking of the protections. In China, although there is a society, ICSC, but they only represent photographers, not really general covering of all the visual arts category, and mainly relying on textbook statutory license. So this is something we want to reform the society, enlarge their collections, so that also lobby resale right. In Japan, also the collection is very small. Unfortunately, you thought Japanese is a very also high protection of copyright system in Japan, but unfortunately, the artists are lack of education about copyright protections. They're not united. That's why it's very difficult. But recently, we're working to support the Japanese cartoonists to be able to collect the royalties in foreign countries, and this is something also as an educational purpose system. We hope more and more collections will be coming in Japan. Korea, we currently have 2 members, SAC and Color, to do the artist collections, but also the collections right now is not big, and hopefully we will see more and more collections will coming in for Korea. That's a photo we took last year together with some of the members, and about discussions of how to implement the resale right, and we will continue to work with CAMS and MCST to provide our support to implement the system in Korea. Australia, I won't go into detail. My colleague will tell you about the situation of licensing and resale right collections. There are very interesting things about the collections in Australia. In New Zealand, as I said, the resale right introduced in 2023. They have a very good regulations drafted. It's a very good reference that Korea should take a look of the New Zealand that will contribute a lot to help them to draft the regulations. Right now, they set up a society called RRA. It's more the local Aboriginal language. It's called Resale Right Aotearoa. I'm not sure I pronounce it rightly, but this is more a starting of the collections right now. But because under the system with European and also with UK, they have reciprocity so that they can collect also for each other, for European and also New Zealand artists. We'll wait and see the system will be working. Philippines is another country. They have the right for a long time. They have drafted the regulations recently, and they want to set up a society. I was actually in another MCST event on Monday in Manila.
Now I'm coming for another event for MCST, and actually they are very hopefully to work together. The Filipino government want to work together with MCST, especially in to working together on the implementation of the resale right in the Philippines and in Korea. Hopefully more cooperation can be done between these two countries. This is missing Korea and New Zealand in this list, but we will add it, as I said earlier, we have more countries. But unfortunately, only in Australia is being implemented in this region. We hope more countries can adopt resale right, support the artists, because it's an inalienable rights cannot be taken away from the artist itself. My colleague will tell you more about resale right later. So to conclude, we hope this will be a very wonderful occasion to raise more awareness in copyright protections in visual art, not only in Korea, and hopefully Korea will do a very good example and how, just like other category of copyright protection, will be leading, not after K-pop, K-drama, but K-art, to help us to promote more, to strengthen the copyright protections in visual arts sector. Thank you very much. 네, 벤자민 응님, 세계 미술 저작권 시장의 현황을 한눈에 파악할 수 있는 발표 감사드립니다. 이어서 오스트리아 빌드레이트 최고 운영 책임자이신 볼프강 마티아슈님께서 오스트리아의 미술 저작권 집중관리단체 운영 사례에 대해서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. So good afternoon. My name is Wolfgang Matjasch. I'm coming from Austria. I'm working for the Austrian Collective Management Organization. First of all, I want to thank you, Kamps, for this really nice invitation and for the possibility to speak to you today. So I will give you an overview today about Bildrecht, which is my society. I will tell you how we are working. I will give you an overview of our operations. I will show you some figures. And I will tell you something about our key principles when it comes to collection and distribution. I will show you how we try to create an extra value for our members. And in the end, I will take a look how we can safeguard revenues and how we can get or increase our revenue streams. So Bildrecht is the Austrian Collective Management Organization. Like I said, we are representing the whole range of authors, which means we have fine artists, we have architects, photographers, illustrators, designers. We have been founded in 1977 by the creators. We still belong to our members, to the creators. Currently, we represent 9,500 authors and right holders. We offer two different agreements for our right holders and authors. They can choose if we represent all their rights. So this is typically chosen by fine artists. And we have mandates for collective rights management only. This is typically chosen by press photographers, illustrators. So for them, we represent the collective rights. Right now, we have 44 agreements with our sister societies in place. Those agreements are very important for us because this allows us that we represent in Austria 160,000 authors and rights holders via those international agreements. Right now we manage 20 different types of rights. Ben also told us about the different rights which we have. We have primary rights like reproduction rights or broadcasting right. We have also collective rights, which is very important in Europe. There we have private copying or retransmission rights. And of course, we have the resale right, which is very important for us too. It's not a legal obligation that is collected via a collective management organization. So the authors, rights holders can choose if it's collected via us or they do it on an individual basis, but most of them decide that they go via our organization. So our key rights when it comes to revenues is the reprographic right, the resale right, educational rights, private copying and retransmission right. I have some figures for you here. In 2024, we were able to
collect all in all about 11 billion Korean won. This makes me happy because in comparison to other countries, Austria is a pretty small market. We have 9 million inhabitants, so we are proud of those figures. Most important for us is the reprographic remuneration with about 5 or 4 billion Korean won, and then followed by the resale right, which we could collect 2 billion Korean wons. When it comes to deduction administration fees, I can tell you that we have no membership fees, we have no registration fees, we have no deductions from remunerations which we receive from abroad, which means if we get money from our sister society, we just directly forward this money to our members. We have an average administration fee on our national collection of about 13%. This usually is enough to cover our operational costs. And then we have some special fund for social and cultural purposes in Austria. This is a very important tool for us. And for this tool, we are able to deduct from national collections a certain amount. This was in 2024, 11%. I will tell you about this fund a little bit later, more, because this is, like mentioned before, a very crucial tool for Bildrecht and our operations. When it comes to collection, we have some key principles. For us, it's crucial to work together. So cooperation is key for us. We are working together with our sister societies in Austria. We're working together with the music, with the text and the literature. So there are 4 societies. We negotiate together with the entities who are used to pay collective rights. So this also simplifies the licensing process. So we have, on the one hand, we have the collective management organization who collects the collective rights like private copying and reprographic right. On the other hand, we have representatives of entities who are supposed to pay, like universities or also the industry. So this makes licensing simple, and this is how it should be, because it should be user-friendly, also billing and invoice process. Another very important topic for us is the international cooperation and comparison, because we can learn so much from each other. So we are meeting, like this meeting today. I'm able to talk to my colleagues. I'm able to talk to you. I can learn how things work in Korea. We can try to find best practice examples. So this is very important when it comes to the collection, international comparison, that we talk to each other, that we learn from each other. And last but not least, those 2 points which here on the end on this sheet, the engagement with the public and policymakers and the recognition of visual works, they belong together. Because what we have to do in the visual sector is we have to talk to the policymakers and to increase awareness how important the visual sector is, how important it is for the economy and also for our societies. And this we often forget, because pretty often when we think about copyright, it's like that policymakers have music in mind, music, text, or film, and they forget about the visual sector. So this is our main job to do on the daily business, to make people aware how important the visual sector is. When it comes to distribution, we try to involve all rights holders. So Bildrecht has several different boards. In those boards are sitting members, our members from all different visual sectors. We have designers, like mentioned before, architectures, fine artists. They are sitting in this board, and together with our members, we try to develop clear and adaptable distribution rules. They should be flexible because collections can change, rights might be adapted, and therefore our distribution rules should be also adaptable and clear. We also work with payout caps when it comes to collective rights, which means an individual author can only get a certain amount, a certain share of private copy distribution, for example. They might only get 0.2% as a maximum cap. In order to get money, in order to claim money for our members, they have to give us information where their works is used. So we try to have a very simple claiming process, which means our members can visit our website. There they can tell us if they had an exhibition, for example, in Austria, or if their works have been shown in newspaper or TV shows. This takes about 10 seconds to make one claim. So we try to make this very simple. Another important thing when it comes to collective rights distribution is that often you have to keep in mind
that the effort of distribution should not be too high, especially when you have really slow or low revenue streams. So unfortunately, I have to say this, sometimes collections are really tiny, and then it doesn't help that you have a very sophisticated distribution plan. So sometimes you have to keep things really simple. I was asked to tell you about our unallocated royalties. This is funds we cannot distribute. Of course, we aim to minimize them, but in case we have them, we use them to cover administration costs, or we dedicate them to our fund for social and cultural purposes, which also goes then to our members. Which brings me to the fund. Like mentioned before, it's a very crucial, essential tool for us. It helps us to support our members. So some shares of the collective rights collection goes directly to this fund, and our members can apply for funding and support. For example, if they want to make an exhibition, or if they want to make a book publication, or if they have a problem, if they can't pay their rent, for example. So I had this case with the Austrian photographer. He broke his fingers, so he couldn't work for 2 months. So he applied for funding, and we could support him and pay him his studio for 2 months. So those are those things we can do with this fund. We can give quick and flexible support. It's also possible to just fund small-scale projects. Usually our members receive between 800,000 Korean won or between 800,000 Korean won and 3 million Korean won. So these are not big sums, but they help. And this fund also helps us to operate exhibition rooms where our members can show their works. They use it more for works that are not so suitable for the market. And we learned that this fund is very crucial in times of crisis. It was a great help for our members when we had the first lockdown through COVID. Our members didn't have any work, they didn't have any income, and we were able to fund them with 2 billion Korean won within 4 weeks. So this was a big help for our members, and this showed how important a collective management organization can be, and how important it is that we have funds and can be able to support our members. I'm going to show you some pictures of our exhibition rooms. Our members can apply to show their works there, also operated under this fund which I mentioned before. This is a Korean artist, for example. She had the residency in Austria. Okay, we heard now about Bildrecht itself. We heard about our key principles, our funding for cultural and social purposes. Now I would like to talk about secure and expanding revenue streams. First of all, we have to defend existing rights. So this is something really essential for us, because it happens that organizations, that persons ask for that we should get rid of our collective rights. They tell us it's a burden. They go to the policymakers, said this is a harm for the economy. And then we have to say to them, no, it's not true actually, because defending existing rights like private copying is something which is essential for CMOs and even more essential, of course, for our authors. Because those collective rights, or private copying, for example, allows that every one of us, or at least everyone in Austria, where you have private copying, is allowed to use artworks for free for the private copying, for the private use. And these rights, when it comes to collective rights, this is a compensation for the use of works. And this we're not allowed to forget. So it's not the burden, it's not the harm, it's not the support for authors, it's a compensation for the use of the works. So if we want to secure revenue streams, we have to defend our rights. Another way of expanding revenues is just to use the legal framework which we already have in our legislation. Sometimes it's necessary to take a look at legislation, because you might have rights in there which are in the legislation but not implemented in the system. I learned it, I heard several times, for example, when it comes to public lending rights. You might have them in your system, but you don't use it, or it's just used for literature and not for visual arts. So this is something you can also, before you start lobbying for new rights, you can also take a look in your legislation what you already have. And of course, essentially is to maintain a strong repertoire.
Bildrecht had a big campaign in 2023 where we tried to get new members because we had to broaden our repertoire. We want to get more designers, more graphic designers. We want to get more photographers, just to be stronger. If you're stronger, your negotiation power is better. And of course, you will get a bigger share also for the visual artists. And last but not least, we have to strengthen our network. I'm going to show you a file or a photo of our network, which is big because of all those interference we have with different sectors. We work together with publishers, with auction houses, with the Chamber of Commerce, for example. We work together with the Architectures Guild. So all this network gives us always the possibility to talk to policymakers, to talk to authors, and to increase the awareness how important the visual sector is and how important collective management is. So this is something I highly recommend. Just go out, talk to policymakers, talk to people from the art market, talk to museums that they can understand why it's important to have copyrights and why it's important to defend copyright. And also talk to your authors, because often authors don't understand why it's so important to have those rights. Like mentioned before, we launched this campaign to get more members, to get more authors, to explain them why it's important to have collective rights. We launched this campaign in 2023. It was called Your Work, Your Rights. The focus was clearly gaining new members, which we succeeded. We got 1,500 new members, which was important for us. This was important for us because we need to be representative, that we can go, for example, that we get license for online uses with the big tech platforms. So here are some pictures of the campaign. We included illustrators, graphic designers, fine artists, press photographers, and sculptors. And this is my last slide. And I want to tell you something which you know in this room, but about the importance of visual creators in collective rights management. As you all know, visual creators are a large and diverse group, which is good, and which means they are active in so many fields, which means our visual creators drive a value across all the industry. You can find visual content in marketing, in tourism, social media, in education. So they're everywhere. And unfortunately, although they are widely used, this often happens without that they are credited, that they get the payment for their work, what they're doing. So, and here we can help as collective rights management organization. We can bundle the rights of our artists and speak with one voice for them. So we give the individual author bargaining power. We have the power to go to policymakers. We can claim for remuneration. We can collect this remuneration and we can distribute this remuneration. And although with this remuneration which we collect and distribute, our members won't get rich, but they will get something. And this can make a difference between continuing a creative career or not. So this might be, this remuneration that you get from us, this helps them through a rough month, for example, if they don't sell artworks. So this helps to increase a little bit their income. So which means, all in all, collective rights management helps to preserve cultural heritage. This is also something which you have to can say about resale right too, because the resale right is also for estates, for hires. And then you might say, okay, but they already have money. That's not true. Estates don't really have a lot of money. They need a lot of money to preserve the artwork. So resale right can help to preserve cultural heritage. And we, as collective rights management, and with the possibilities we have, we can also preserve the identity or help the social, the cultural identity of our society. Thank you. 네, 볼프강 마티아슈님 오스트리아의 현장 사례를 자세히 들려주셔서 감사합니다. 첫 번째 발표는 닥스의 정책 및 국제 담당 총괄이신 리마 셀힌님께서 영국의 재판매 보상 청구권 도입 과정과 운영 사례에 대해서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Hi, and thanks so much for having me here. My name is Rima Selly. I'm the Head of Policy and International at DAX, which is the Design and Artists Copyright Society in the UK.
Very honoured to be here today, and thank you very much to CAMS for hosting and for all the sessions that have happened before, which have been really informative. So I'm going to be speaking about the introduction and implementation of the artist resale right, specifically in the UK, with a focus on the effectiveness strategies. We've heard a lot about copyright for visual artists so far, so this is more particularly focused on the artist resale right. So just to start off with an overview of DAX, who we are. We are is a collective management organisation established in 1984, so we had our 40th anniversary last year. We were established by a group of artists and lawyers because at the time the UK already had quite significant copyright protection for other types of creative repertoire, such as music and literature. However, there wasn't actually a copyright protections organisation for visual artists until DAX established the organisation. In 1990, DAX established a collective copyright licensing scheme that allowed more artists to receive royalties for the reprography of their work in books and magazines. And in the 2000s, DAX supported the campaigns for the introduction of the artist resale right. Artist resale right came into force in 2006, so next year we will be celebrating the 20th anniversary, which is very exciting. So we've had 40 years of experiencing and managing rights for visual artists and their estates, and we continue to campaign for artists' rights and work with government to ensure that copyright is protected, especially in light of technological changes, I think some of which have already been mentioned today, such as artificial intelligence. So by way of a bit of background of the artist resale right, this timeline shows how it has developed over the last century. For DAX, supporting the implementation and expansion of ARR is very vital to our mission, especially because it ensures that artists have that fair payment, the fair compensation for the use of their work, and also share in the value of the work as it continues to be resold through the art market. So as you can see from this slide, artist resale right was introduced in France in the 1920s. It was a way to redistribute fair value back to artists and their estates when the originals were sold by the artist at a very low price, only for the resale of that original work to sell for an much, much higher price, 100 times the price years later. So the artist resale right became internationally recognized by its inclusion in the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. This happened in the 1940s and 1948, that it was included in that convention. It's a voluntary right, which means that not all signatories to the Berne Convention have adopted the law. One of the notable exceptions is the United States, who are a Berne signatory but don't have an artist resale right in their law. Then moving forward into sort of the early part of the 21st century, a European directive on artist resale right really codified the European version of ARR. And as the UK was a member of the European Union at that time, the UK did implement the artist resale right a couple of years later in 2006. There were quite a lot of campaigns about the artist resale right at the time. Artists supported by DAX were very strong on the fact that artists should be protected by the artist resale right. However, the art market saw this as being potentially damaging to their market. And due to the very strong lobby, the UK government decided only to allow the artist resale right to apply to living artists. It wasn't until 6 years later that the artist resale right included artists' heirs and their estates, and it therefore follows the same term as copyright, being the life of the artist and then 70 years after their death. The scope of ARR in the UK is quite similar to that in other European countries, being derived from the 2001 directive. But just to go through these in detail, the conditions for artist resale right to apply include the fact that the work has to be protected by copyright, and it also has to be protected by the artist resale right regulations.
So in the UK, that means that it has to satisfy the test for an artistic work in the two pieces of law, which are actually slightly different to one another. In copyright law, work, which I think we've heard is quite different to the Korean definition of artistic work in copyright law, the work has to be a painting, drawing, engraving, sculpture, fine art photography, and prints. It can also include limited edition craft items such as furniture, silverware, and jewellery. So our law in the UK is quite prescriptive with a list of things that apply to be an artistic work. In the UK, ARR also applies to the resale of an artwork, of an artwork which is one of a limited number. So if you compare, for example, photography, where this might be reprinted, digital photography might be reprinted again and again and again, a limited edition is one that's made by the artist's own hand as a limited edition of, for example, 10, 15, or 20. Whilst the law doesn't specify exactly what is a limited edition, we know that this means it has to be really kind of original and authorized by the author. ARR only applies when a work is resold, so it's not the primary sale, but the secondary and subsequent sales that are relevant. And it has to be resold by a professional working in the art market, like an auction house, gallery, or dealer. The threshold for the resale is £1,000, which is equivalent to 1.8 million Korean won. And if these conditions are met, then the ARR royalty is due. These are the situations in which the ARR royalty is not due. These are the exclusions in the law. So, for example, if something is mass-produced, if it's under the threshold, also if an artist is a national of a territory with no ARR law, so, for example, if they're from the United States. Also, ARR does not apply to artwork that's sold between private individuals or by an individual to a museum. There's another particular exemption, and this was something that was lobbied for by the art market, and it's one which I think might be quite a useful exemption. It's called the bought-as-stock exemption. It applies when an artwork is bought directly from the artist, so effectively a gallery is investing in an artist when they're very young in their career, and then it's resold within 3 years for a value of £10,000 or less. So again, this is only really introduced from lobbying from the art market, just to demonstrate that the lobby in the UK was quite strong at the time of introducing this law. The key features of ARR are features which are quite different to how we manage copyright in the UK. Firstly, it can't be waived and it can't be assigned. It has to be collected by a collective management organisation, unlike copyright, which can be licensed either directly by an artist themselves or with a copyright licensing agency such as DAX. Unlike copyright licensing, the royalty can be negotiated depending on the use, but in this situation for the artist resale right, the royalty is a percentage of the sale price, and that's fixed in law. There's also a cap of £12,500 for each artwork that's resold. In comparison to the sale prices of a lot of artworks in the UK art market, this can be a very, very small fraction, about 1 to 2% of the actual sale price of the artwork. As you can see, the royalty is charged on a sliding scale. So if the work sells for up to £50,000, the royalty is calculated at 4%. The higher the value, then the lower the royalty calculation is applied. As I just alluded to, there are some comparisons to copyright licensing, which is done on either a transactional or collective basis, which I think will be quite useful to consider, especially given the conversations that we've had earlier today. The first thing to note is that what artist resale right is intends to do is to compensate the artist for a resale of their original work. Again, this is really different to situations such as illustration, photography, or commercial types of artwork, where we're used to seeing them in mass media, in mass print. This is particularly about the work and investment that goes into creating one piece of artwork that once it's sold on to the art market, the artist will never see again.
In comparison to copyright law, copyright gives numerous different rights, which my colleague Wolfgang earlier alluded to, such as the reproduction right, private copyright, for example, and communication to the public. Whereas the artist resale right is one specific right where you cannot negotiate the royalty, you cannot negotiate a fee, it's fixed in law. I think these distinctions are very important to consider, especially when we think about what that means then for the differences in how we administer the different rights. Moving on to the operation of artist resale right in the UK, this is an aspect of the artist resale right which a lot of the art market considered to be very burdensome. And so it's important for us to demonstrate and share that DAX has taken on a lot of that burden of operating the artist resale right and helping the art market to satisfy their needs. We send a request for information form to art market professionals 4 times a year. Art market professionals can submit their sales information online. We provide them with an online search tool that searches 150,000 artist names, and they can very easily see whether or not an artist is eligible for the artist resale right. They can calculate the amount of royalty due. They were also able to calculate an exchange rate, for example, if a sale takes place in Europe under euros. We also carry out what's called a pre-sale eligibility check, specifically for larger auction houses. So a lot of the work that DAX conducts is to really help ease the burden away from the art market professionals, such as the galleries, auction houses, and dealers. And to that end, the administrative burden on the art market professionals is very low. It's only around 95 minutes for every quarter, which is only a few hours a year. One of the challenges of administering artist resale right in the UK is that when many art market professionals were unhappy that artist resale right was coming into force, they were concerned that ARR could be damaging for the art market. And on the basis of this, art market professionals considered that DAX should not be alone in being able to collect the artist resale right royalty. They considered this would be a competitive advantage for DAX. So the art market professionals particularly decided that they would create or use one of their own sort of colleagues to create a new society, which is called ACS, the Artist Collecting Society. So ACS has been around since 2006 and is a sort of de facto competitor for DAX. One of the challenges in having two societies administering artist resale right is that it creates a confusion within the art market. It's very unclear for a lot of art market professionals, especially if they are a new gallery or a new dealer, exactly who needs to be paid for the resale royalty. It's difficult for artists themselves to understand what the difference is between the two societies. What's also quite difficult is because of the fact that artist resale right is prescribed in law, is an inalienable right, the fact that the royalty is calculated under the statute, DAX and ACS effectively offer the same service to artists. An artist has no different experience whether they are signed up for DAX or signed up for ACS. Although DAX has been in operation a lot longer and also represents copyright, DAX generally has the majority of the reciprocal relationships with sister societies. So, for example, we represent the rights of French artists in the UK for UK sales. However, ADAGP will only, which is our French sister society, will only represent the rights of UK members for DAX rather than the UK, the members for ACS as well. Another challenge is the non-notification and non-payment of artist resale royalties. It's a challenge that both DAX and ACS face, which is that art markets do not have to, are not compelled under the law to
comply with their duties to disclose sales. Quite often we will find out that an artist, an art market professional has made a sale. So for example, if the artists themselves has informed us, but the artist resale right regulations don't have any specific measures within the law that allow for DAX or ACS to audit sales. So in the last year, 1,200 art market professionals were identified as being operating in the UK, which gives us an indication of how many sales are being made. Nonetheless, in the last year, 1 million of our 8.8 million distributed came from the activities of our legal team in carrying out compliance measures to encourage those who would not disclose their sales to disclose them. We did that by escalating a matter previously, which led to a joint legal action between DAX and ACS against a well-known art dealer. Although this ended in a settlement, it created a lot of publicity for artist resale right, and it also encouraged a lot of art market professionals to do the right thing, knowing that the art market professional who didn't pay the artist resale right royalties that were due to artists was considered to be not a very good player in the market. We also think that that has given an understanding that DAX and ACS do have a bit of teeth and will go after non-payment of artist resale right royalties. There have been lots of claims that the introduction of artist resale right would have a negative impact on the art market, and it would also divert sales to other countries. But all of these claims have been unfounded. So the UK continues to be the largest art market in Europe. It's worth around £9 billion a year. In fact, it actually improved quite a lot since 2006, making some really record number sales just before the COVID pandemic. In 2017, a study by the World Intellectual Property Office, Economic Implications of the Resale Right in the International Art Market, found that there was no evidence of any economic harm to art market professionals. So I think it's very clear that actually introducing artist resale right doesn't deter sales, it doesn't put people off from buying the works. It's also important to know that ARR benefits a very large range of artists and heirs, and it's not just the established artists or the wealthy artists who benefit. According to our own research, each year, about 10% of the recipients of artist resale right are receiving it for the first time. So that indicates that they might be quite new to the profession or new to the secondary market, or that maybe they have been practicing for a long time and only just getting recognition. These are some statistics of the positive impact that artist resale right has on artists. It's important to note that the UK median earnings of a visual artist, which are represented on the slide in the blue on the right, is far, far lower than the UK average. Artists really are quite underpaid, often working freelance, so they don't have the kind of protections that a lot of people in employment do. Given that, some of these statistics show that artist resale right has a very good reinvigorating role to play. So artists are reinvesting their royalties into their practice, they're using it to support archival activities, and they're also often providing support to galleries and institutions without pay. So artist resale right royalties really help artists and estates do the work that allows us to all enjoy the art. I just wanted to leave a few really nice quotes from some of the artists and art market professionals that we've worked, artist estates that we've worked with. So this is from the estate of the Sir Alfred Munnings, and she's the museum director of the Munnings Art Museum. I'll read this very quickly. Artist resale right is crucial to the existence and maintenance of running a high-quality museum experience and making art available for all. The Munnings legacy, which he left to us to manage and promote, requires a lot of resources, and ARR royalties make up 1/3 of our income.
If it didn't exist, we wouldn't be able to look forward to the future the way that we currently are. This is another famous artist called David Shrigley, who has said that artist resale right meaningfully acknowledges the immeasurable value of artists to our society. Thank you very much. 네, 리마세리님 영국의 재판매 보상 청구권의 구체적인 운영 현황을 공유해 주셔서 감사합니다. 다음으로는 카피라이트 에이전시의 선임 변호사이신 버지니아 모리스님의 호주 재판매 보상 청구권 입법 특이성과 운영 효과에 대해 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Good afternoon, everyone. And I'd like to add my thanks to CAMS and to MCST for hosting this really great conference with so much interesting information. And I'm pleased to have the opportunity to share our Australian experience of the artist's resale royalty right. So just a quick overview of what I'm going to cover. Talk to you a little bit about Copyright Agency, and then we'll look at an overview of resale royalty right in Australia, how it was introduced and the process that we went through, and then some of the practical operational aspects of it, and also a little bit of a look at the post-introduction impact and the feedback from artists and the art market. So turning to Copyright Agency, we all seem to be having birthdays. We were 50 years old last year, established in 1974 by authors and publishers to manage primarily copying in Australian educational institutions. We later expanded to represent other creators, including visual artists. In 2010, when Australia's resale royalty system was introduced, Copyright Agency was appointed by the Australian government to establish and manage the system for collecting the royalty and paying rights holders. And in 2017, Copyright Agency merged with the Australian Visual Arts CMO VisCopy. VisCopy was itself established in the mid-1990s as a dedicated visual arts CMO. So when that merger took place, Copyright Agency took over the visual arts licensing activities. And so now we manage a wide variety of statutory and voluntary licensing schemes, including for government, businesses, media monitors, art museums, art auction houses and commercial galleries. Copyright Agency is a member of IFRO and CSAC and has reciprocal rights management agreements with over 50 foreign CMOs and RROs, including SAC and COLA in Korea. And finally, like some of the other societies, like Bildrecht, for example, we operate a cultural fund which supports significant projects to benefit Australian writers, visual artists, publishers and creative organisations. And we take a percentage, 1.5% of our collections, except for resale royalty collections, to fund that particular fund. So just a quick overview of resale royalty in Australia. The purpose of the law, as with all of the resale royalty schemes, is to recognise artists' ongoing economic rights in the value of their work and to provide income from the resale of their works. So our scheme involves the receipt of a royalty of 5% of the sale price, and I'll talk a little bit more about why we have that royalty. For eligible commercial resales of their work. And our scheme, as I mentioned, was introduced in 2010. The start date was 9 June, and that's a particularly important date for reasons that will become obvious shortly. So when is an artwork eligible for a resale royalty?
So it has to be over the threshold of 1,000 Australian dollars, which is around about 400,000 Korean won at current exchange rate. So that is, of course, around about the equivalent of the UK threshold. The artist has to be a citizen or permanent resident of Australia or a national or citizen of a reciprocating country. And I'll talk a bit more about reciprocity shortly. Now, the reason the 9 June 2010 date is important is because in order to be eligible, the seller of the work has to have acquired it after the start of the scheme. If a seller holds a work prior to the start of the scheme, then the first commercial resale will not be eligible. The artist needs to be alive or deceased no more than 70 years, as with other schemes, such as the UK scheme. If the artist is deceased, then the beneficiary can collect the royalty, but the beneficiary has to meet a particular succession test. In other words, they have to have acquired the right by will or under the laws of intestacy, and they also have to meet a residency test. So the beneficiary has to also be either Australian or a relevant foreign rights holder. Turning to international reciprocity, so when the scheme was introduced in 2010, it was applicable only to Australian rights holders. The government didn't extend it to foreign countries. And there are various reasons for that, but it was a little bit like Rima was describing the lobbying that occurred in the UK, which led to essentially some compromises, such as the fact that beneficiaries weren't initially included. The government was interested in appeasing the art market and sort of taking a slowly approach to see how the scheme worked before they were prepared to extend it to international countries. But that changed on the 31st of March 2004, when the first list of reciprocating countries was prescribed under the legislation. And these countries have all been selected because they have collectively managed ARR schemes operated by CMOs with whom Copyright Agency has a reciprocal agreement. And then there was a second list of countries which was prescribed on the 31st of March this year, and that includes New Zealand, which, as Ben has said, has just introduced their scheme. And we are hopeful, of course, that Korea will be added as a reciprocating country, perhaps in 2027. So looking at the results to date, since June 2010, more than 15 million Australian dollars have been collected. Now, actually, that figure is slightly out of date, and it's actually now over 16 million. I found out the other day when we did some updated calculations. So it's a bit over $1 million a year in royalties that have been collected, which, considering some of the limitations of our scheme, is quite good. Nearly 3,000 artists have benefited over that time from 33,000 resales. And most royalties, interestingly, are between $50 and $500, so they're not necessarily huge payments. Turning to the comparison with visual arts copyright management, so the Resale Royalty Scheme is governed by the Resale Royalty for Visual Artists Act 2009, whereas copyright is governed by the Copyright Act 1968. So the government chose to separate those two pieces of legislation. Copyright Agency is authorised by the Australian Government to collect resale royalties under the resale legislation and copyright royalties under the Copyright Act. The other thing about it is the two schemes are actually administered by two different government departments. Our Attorney General's Department, which is generally responsible for legal matters, administers our Copyright Act, and the resale royalty legislation is administered by our Department of Arts, this is the federal government.
that's really, sometimes that changes depending on the government in power at the time, but it seems to work reasonably well. The departments generally cooperate very well together. So visual arts copyright licensing requires a mandate from artists, and with the merger between Copyright Agency and VisCopy in 2017, we added VisCopy's large repertoire of Australian and international artists to its own repertoire. So we have a very broad mandate from a very large number of artists to manage their copyright. However, of course, resale royalty is, we're mandated by the legislation. We don't need a specific mandate from artists to manage the royalty, although it is subject to an opt-out. And the image in this slide, by the way, is one of our Aboriginal artist members whose works we've licensed. Just looking at the process that led up to the introduction of resale right in Australia, it was a very long process. Rima mentioned the Berne Convention having introduced resale right in the 1940s. Australia acceded to the Berne Convention in 1977, and of course it includes the voluntary resale right. In 1989, our Australian Copyright Council produced a report recommending that Australia introduce a resale right to implement Article 14 of the Berne Convention. And the image in this slide is an artwork by an Australian Aboriginal artist named Johnny Warrankoola Japarula. And the resale of this work in July 2000 for 486,500 Australian dollars after its original purchase in 1975 for $150, stimulated debate on resale royalty. It was an example of where there can be a huge discrepancy between what a work sold for originally and what it sells for a decade or so later, and the fact that the only people benefiting from that huge increase in value were the seller and the buyer and the art market professional, essentially. And this was particularly pronounced in the community of Aboriginal artists. So it was quite some time, as I say, before the idea of a resale right took hold. In 2001, the government commissioned a report into the visual arts and crafts sector, and that recommended the introduction of ARR. Then it wasn't until 2004 that the government issued a discussion paper and sought submissions on whether ARR should be introduced. There was a lot of consultation. And then it wasn't until 2008 that the government finally decided to proceed, and it introduced into federal parliament a bill for an act to create a scheme. It also set aside $1.5 million worth of funding to support the establishment of the scheme. And then even after that decision was made, there was still extensive consultation which occurred with all affected parties, artists, art market professionals, and other relevant industry players. And then there was a parliamentary, as is often the case with legislation that's new and sometimes controversial, there was a parliamentary committee hearing into it, and the committee looked at it and recommended some changes to the bill, and so the process continued. The government did actually make some changes to the bill but didn't accept all of the committee's recommendations, and then ultimately the bill passed through the parliament and became the act that we now have. And the government decided, even though resale royalty right is operated around the world, generally speaking, by the visual arts CMO of that country, our government decided that it would establish a competitive tender process to select the organisation who would run the resale royalty process. And VisCopy and Copyright Agency both tendered, and Copyright Agency was selected and appointed. And I think
it's the larger society, the more well-established society was the one selected to run the scheme. So Copyright Agency created a website, an IT system and a communications campaign with the funding that the government provided. It also set up an artist advisory panel and an art market advisory panel to assist with establishing the scheme and communicating with artists and the art market. It was very important to engage in the markets to prepare people for the introduction of the scheme. We also launched various advertising campaigns, and this is an example from 2012, to raise awareness and to let people know. Let artists know that they have a new right, and to let the art market know that they now have obligations. So just looking at the design considerations of the scheme, I was asked to look at why our scheme differs from other schemes, particularly the European scheme and the UK scheme. While it shares many things in common, there are some differences. And the Parliamentary Committee, which looked at the scheme, did recommend that the design and structure should be broadly similar to existing foreign schemes in order to maximise reciprocity benefits. The government was concerned about three particular things. One is a constitutional provision, that is a provision in our federal constitution which prohibits the government from acquiring property from private citizens unless it pays fair compensation. It was concerned that introducing a resale right that might apply to people who already owned artwork could fall foul of that provision. It was also concerned about the expressed desire of artists to control the right themselves. So some artists approached the government to say, we'd love a resale royalty right, but we want to be able to collect it ourselves if we choose to. We don't want to have to collect it through a collecting society. And the third thing that the government was bearing in mind was the particular need to benefit Aboriginal and Torres Strait Islander or Indigenous Australian artists. So the key features that are of note are the second resale, which I've already mentioned. The fact that if you owned a work at the date of the introduction, then the first resale, commercial resale of that work would not attract a royalty, and this was the government's solution for the constitutional problem. I have to say, we in the collecting society world and the art and artists did argue against this and said it wasn't necessary, but the government was not convinced. Then the second issue, addressing this idea that artists want to collect the royalty themselves, the government decided to design a scheme that allowed artists to opt out. So the collecting society would still have the obligation to collect information about the resale and actually publish information about the resale on its website. But then the artist, having seen that notification, can then choose to say, well, thank you for that, but I will collect, or I don't want you, the collecting society, to collect it, I will collect it themselves. So this was the government giving the artists some agency. And then a couple of other features, the flat royalty rate of 5% as opposed to a tiered rate that we have in that the UK and Europe has. I think the rationale for that was that there was a recognition that the second resale rule was going to mean that the scheme was not going to grow as quickly as it otherwise would. It would be of a smaller value, and therefore having a 5% flat rate would simplify the administration and also offset some of the downsides of having a second resale. And similarly, a decision not to have a cap on royalties as well. I think the same rationale there, that one, simplicity of administration, and two, helping the scheme along, essentially.
And then the administration fee charged by the collecting society is actually set by regulation. Initially, the government had it at 10%, but after a few years of operation, it was recognised that it was costing the collecting society more than 10% of the total collections to run the scheme, so the government increased that administration fee to 15%. So just in terms of the way the scheme operates in practice, so what happens is that Copyright Agency gathers information about resale royalties. Now, the art market is supposed to report, sellers are supposed to report to us, art market professionals on behalf of sellers are supposed to report to us, and then we publish a notification of those resales on our website. Then, as I say, there's this opt-out period. It's actually 21 days the artist has. If they have not opted out within 21 days of the notice, then we have the right to collect. And we have a website via which artists, beneficiaries and art market professionals register. They can upload their resale reports via the website, and we determine the eligibility of the resales that are reported to us according to the various criteria. And then we will, if we deem it eligible, we will then invoice the art market professional, generally speaking. And as a condition of our appointment by the government, we actually provide monthly and 6-monthly reports and operational plans and annual reports to the Office of the Arts. So we have a very close relationship with the government department administering the scheme. And we also meet with them regularly to discuss how it operates in practice. And we've just last month, launched a new resale royalty website. We needed to rebuild or build a new IT system because, of course, these things have a shelf life. It was coming to the end of its life, and we needed to refresh it for international reciprocity. So we've built both a new external website and an internal system. So this is just a screenshot from the front page. And then this is an example of the inside the portal where an art market professional can upload an Excel spreadsheet of the resales they're reporting or use an online reporting form, depending on which they prefer. And this is an example page of where we report notices of resales. So we will add them here, the artist's name, the artwork title, the medium, and then the opt-out deadline, which of course, as I said, is 21 days from the date we publish the notice. Then in terms of the compliance activity, so the main means of compliance is through a section in our legislation which requires sellers, buyers and art market professionals to provide information about resales within 90 days of a notice. So we can send out a notice and say, we're aware that these resales have occurred, and we monitor their art market professionals' websites, for example, and other means of activity. There are also art auction databases that we can get access to. And we say, if they haven't reported proactively to us, we will say to them, you need to report these resales to us and provide us with all the relevant information so we can determine eligibility, and you have 90 days to do that. And then if they don't, then there are penalties that can apply to that. In fact, they're quite steep penalties. They're set in legislation. We have not actually yet brought a penalty case. We haven't had to. Generally speaking, we've had good compliance, proactive compliance, but we've also generally had compliance as a result of these Section 29 notices. However, there may come a day when we do actually have to take legal action, and we'll have to test the legislation and see how it actually operates in practice.
And then finally, looking at some of the post-introduction impact. So the government, when it introduced the scheme, promised that it would review its operation after 3 years or so. So it was in 2013 it commissioned a post-implementation review. The review found that stakeholder views were polarised, unsurprisingly. The scheme was generally viewed positively by artists and art organisations, but negatively by AMPs and art investors. On the positive side, however, overall the review found that the scheme and its legislation remained appropriate and that it was achieving its key objective of providing financial returns to artists. So Copyright Agency's experience is that artists and beneficiaries are overwhelmingly in favour of the art market, of our ARR, and art market professionals are generally cooperative, if begrudgingly sometimes. The other thing that's also clear is that the concerns that were expressed by the art market and others before the introduction of the scheme, including about the privacy of buyers and sellers, that the scheme would not be efficient or effective, that it would be difficult to pay artists and beneficiaries, and that few artists would see any benefits, have not been justified. Those fears have not been borne out. And just in terms of a couple of figures, so around about 65% of the recipients individual recipients of the resale royalty right are Indigenous artists, but they receive around about 42% of the value. So in other words, the majority of the value is actually going to non-Indigenous artists, which does make sense given the relative population breakdowns, but they are benefiting at a high level. The other thing that's good is that 86% of recipients are living artists, not deceased artists, although again, living artists receive a smaller share of the actual value, and around about 60% of the value goes to deceased artists. But again, that makes sense because as art often appreciates, as we know, after the death of an artist, and for that whole 70-year period, and the art just continues to get more and more valuable. And like Rima, I'll just finish with a couple of comments. The image in this work is a beautiful mosaic which is in front of Australia's Federal Parliament, created by an artist called Dr. Michael Nelson Jagamara. He said, "I agree with that idea, resale royalty. It is good for artists and family. It is important for Aboriginal artists, especially if they pass away, that royalty goes to their families. It is good that they can get a share of that resale royalty." And an art market operator said, who works with Indigenous artists, said the resale royalty scheme has had a significant positive impact on Indigenous artists in and around Alice Springs, which of course is in Central Australia, and they have developed new understandings and experiences of the art market because of it. And one of Australia's now deceased but most important non-Indigenous artist, Charles Blackman, he, towards the end of his life, was unable to paint anymore, but he relied heavily on income, both from copyright licensing and from resale royalty, to support him in his old age. So thank you very much for your attention. 네, 버지니아 모리스님, 호주의 재판매 보상 청구권의 구체적인 입법 과정과 호주의 특수성을 반영한 제도 운영에 대해 공유해 주셔서 감사합니다. 마지막으로 미래산업전략연구소의 정윤아 연구위원님께서 한국의 재판매 보상 청구권 규모 추정 조사에 대해서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 미래산업전략연구소의 연구위원 정윤아입니다. 이렇게 의미 있는 행사에 발표하게 되어서 매우 영광이고요. 오늘 다른 발표들로 인해서 저희 연구에도 큰 도움이 될 것 같습니다.
이번에 저희 연구소는 미술경영지원센터와 함께 미술품 재판매 보상금 청구 제도가 실시될 경우 우리나라에서 그 규모가 어느 정도 되는지에 대해서 조사를 하게 되었습니다. 아시다시피 재판매 보상금 청구권은 미술진흥법 제24조에 의거해 2027년 7월 시행 예정의 제도입니다. 미술품이 재판매되는 경우 작가 혹은 법적 상속인이 일정 금액을 매도인에게 청구할 수 있는 제도입니다. 저희는 제도 시행에 앞서서 제도의 구체적 설계를 위한 기반 자료로 먼저 그 규모가 얼마나 되는지를 알아보고자 하였고요. 연구의 범위는 최근 10년간 국내 경매 회사에서 판매된 작품과 해외 주요 경매 회사에서 거래된 작품, 국내 작가들의 작품들로 한정을 하였습니다. 연구 방법은 먼저 문헌조사와 사례조사를 통해 재판매 보상금 규모에 영향을 줄 수 있는 변수를 도출을 하고요. 거기서 시나리오를 도출을 합니다. 그 다음 연구 수식을 설계하고 데이터를 정제 및 분석하여 정량적 결과를 도출을 합니다. 그리고 이를 종합하여 시나리오별 재판매 보상금 규모를 도출하였습니다. 저희 연구 종합 추진 프레임은 다음과 같습니다. 모듈 1에서 이제 시나리오 도출을, 모듈 2에서는 데이터 수집을, 모듈 3에서는 재판매 보상금 규모를 추정하는 것을 실시하는 것으로 연구를 설계하였습니다. 문헌조사와 사례조사에서는 재판매 보상금과 관련된 법적, 제도적 측면을 조사하고 이를 둘러싼 환경을 분석하였습니다. 그리고 규모 추정 방법론과 변수를 조사하여 규모 추정 방법론을 검토하였습니다. 문헌조사에서는 주로 제도 도입의 필요성과 영향이 다루어졌는데 특히 국내는 법적 쟁점을 중심으로 다루어진 경우가 많았습니다. 이 자료들을 살펴본 것은 아니고 이 외에도 국내의 다양한 보고서, 논문 등을 살펴보았습니다. 본 연구에서는 사례조사가 매우 중요하였는데요. 현재 제도를 시행하고 있는 국가들에서 제도를 어떻게 시행하고 있는지, 예상되는 문제에는 어떻게 대응하는지 이런 것들을 참고하는데 꼭 필요하였기 때문입니다. 저희는 사례 분석 대상을 선정하는 데 있어서 국내 미술시장 환경과의 유사성을 고려하고 국가 경제 규모 등 경제 환경도 함께 고려하였습니다. 재판매 보상금 청구 제도를 적극적으로 시행하는 국가는 유럽의 국가들과 호주 정도를 들 수 있습니다. 남미와 인도, 아프리카에서도 제도를 받아들이고 있지만 실질적으로 활성화되어 있진 않은 것으로 저희는 확인을 하였습니다. 경제 규모와 각 국가의 재판매 보상금 청구 제도에 대해선 보시는 표와 같습니다. 유럽 국가들은 0.25%에서 4%의 변동 요율을 적용하고 앞서 말씀해 주신 대로 호주에서는 5%를 고정 요율로 적용을 합니다. 상한선은 유럽의 경우는 있고 호주는 없었습니다. 최저 적용 가격에 대해선 우리나라 법에서도 500만 원을 설정하고 있는 것 같이 각 국가도 다른 최저선을 설정하고 있었습니다. 유럽 제도의 가격 구간과 요율을 살펴보면 다음과 같습니다. 이제 최저선인 5만 유로까지는 4%, 그 다음인 20만 유로까지는 3% 이런 식으로 가격 구간이 정해져 있고 그거에 해당하는 요율이 정해져 있습니다. 그리고 건당 상한가가 정해져 있고요. 호주의 경우에는 앞서 말씀해 주신 대로 가격 구간 특별히 없이 고정 요율 5% 그리고 건당 상한가는 없습니다. 이런 사례 조사를 바탕으로 저희는 변수를 도출을 하였는데요. 가격 구간과 요율 그리고 상한가가 있는지 없는지 그다음에 최소 가격 이런 것들이 주요한 변수가 됩니다. 우리나라는 최소 가격을 500만 원으로 법적으로 정하고 있기 때문에 이를 제외한 상한선 그리고 가격 구간과 요율을 주요 변수로 설정을 하였습니다. 오늘은 너무 복잡해서 다 보여드리진 못하지만 사후 30년 우리나라에서 정하고 있는 또 다른 중요한 변수는 작가 사후 30년까지만 재판매 보상금 청구가 가능하다는 점인데요. 현재 이제 우리나라에서 많이 판매되는 작품의 작가들 중에 사후 30년이 지난 작가들도 꽤 있는데 이들에 대해서는 연구 차원에서 좀 살펴보기는 하였습니다. 네, 상한선부터 변수를 살펴보면 저희는 유럽과 호주, 미국 기준의 두 가지로 상한선을 설정을 하고 이를 어떻게 적용할 것인지 고민을 하였습니다.
처음에는 먼저 유럽 상한선이 12,500유로를 단순히 그 3월 환율을 적용을 해서 선형 추정을 해봤고요. 그 결과 첫 번째 상한선은 2,030만 원이 나왔습니다. 그리고 두 번째로는 사례 국가들의 평균 1인당 GDP를 적용을 해서 우리나라와 비교를 하였습니다. 그렇게 했을 때 12,500유로는 우리나라 그 GDP를 적용을 하면 9,000유로 정도 나오고, 거기서 이제 선형 추정으로 환율을 적용하면 1,450만 원이라는 두 번째 상한선이 나옵니다. 호주 기준으로 할 때는 상한선이 없기 때문에 이 역시도 변수로 설정을 하였습니다. 다음은 가격 구간과 요율인데요. 마찬가지로 유럽 기준과 호주 기준으로 하되 유럽 기준을 똑같이 두 가지 경우로 나누어 보았습니다. 해당 가격 구간, 유럽에서 사용하는 0에서 5만 유로까지의, 그다음에 50만 초과하는 이 가격 구간을 그대로 선형 추정을 하여 첫 번째 가격 구간과 요율을 만들고, 두 번째로는 1인당 사례국가 평균 GDP를 한국과 대조하여 환율을 적용해 두 번째 가격 구간과 요율을 만들었습니다. 네, 그래서 이렇게 해서 가격 구간과 요율은 세 가지 버전의 변수가 도출이 되었는데요. 그런데 이를 이대로 적용할 경우에 한 가지 문제가 발생을 합니다. 바로 구간 경계에서 역전 현상이 발생을 한다는 점인데요. 여기 예시에서 보시면 여기는 이제 첫 번째 가격 요율을 적용을 했을 텐데, 이때는 보시면 5억 원의 작품은 1%의 가격 구간을 적용을 받아서 재판매 보상금이 500만 원으로 산정이 되지만 6억 원의 작품의 경우 0.5%를 적용받아 300만 원으로 재판매 보상금이 책정이 됩니다. 유럽 이러한 점을 보완하기 위해서 저희는 영누진 구조를 설계하였고, 유럽에서도 이 같은 구조를 채택하고 있는 것으로 확인했습니다. 그래서 영누진 구조를 적용을 하는 경우, 그다음에 적용하지 않는 경우, 그다음에 고정요율을 적용할 경우에는 영누진이 불필요하기 때문에 적용하지 않는 경우, 이렇게 설정을 하였습니다. 예를 들어 영누진을 적용을 할 때는 9억 원의 작품 같은 경우에는 8천만 원까지는 4%, 그러면 여기 3억 원까지니까 8천만 원을 뺀 2억 2천만 원에 대해서는 3%, 6억 원에서 3억 원을 뺀 3억 원에 대해서는 1%, 이런 식으로 영누진 구조가 적용이 되도록 설계를 하였습니다. 그다음 시나리오 도출 과정에서 몇 가지 전제를 하였습니다. 먼저 저희가 데이터를 얻게 된 것은 이제 예술경영지원센터에서 공급해 주신 경매 데이터였기 때문에, 이 경매는 2차 시장이므로 경매에서 거래된 모든 거래를 재판매 거래로 간주를 하였습니다. 그리고 이제 미술진흥법에 따라서는 4가지 전제를 하였습니다. 첫 번째, 법에 나와 있는 대로 최소 적용가는 500만 원 이상인 작품으로 하였고요. 그리고 미술진흥법 그 16조 3항에는 작가에게서 직접 취득한 후 3년 이내 재판매 시에 청구가 불가능하다고 하는데, 경매 데이터를 가지고서는 최초 판매 시점을 알 수는 없기 때문에 이 조항은 저희는 적용하지 않았습니다. 그리고 작가 생존 시, 그리고 사후 30년간 존속하는 것을 기준으로 하였고요. 그리고 또한 속지주의 원칙이기 때문에 국내 경매사가 해외에서 경매를 개최한 경우, 대표적으로 홍콩이 있죠. 이 경우는 개최주에 따라서 제외하였습니다. 그리고 현실적인 차원에서 작가들의 실제 국적을 알 수 있는 신뢰성 있는 정보를 확인하는 것이 어려웠습니다. 그래서 통상적인 한국 이름은 모두 한국 국적으로 가정을 하였습니다. 저희가 또 살펴본 그 정보를 얻은 사이트인 뮤추얼아트에서도 백남준 작가나 이우한 작가 등은 모두 한국인으로 분류를 하고 있었습니다. 협업 작가의 경우에는 작가별 n분의 1의 보상금을 받는 것으로 간주를 하였습니다. 그리고 아트 상품으로 표기된 거래는 제외를 하였고, 서울 옥션 제로베이스 경매는 최초 판매이기 때문에 제외했으며, 서울 옥션 블루는 컬렉터블 아이템이나 투자 상품 위주의 경매이기 때문에 여기에서의 거래는 제외하였습니다. 이렇게 도출된 변수를 살펴보면 작가 사후 30년 기준 적용과 미적용, 가격 구간과 요율의 3가지 경우의 수, 상한선의 3가지 경우의 수, 영누진 구조 적용과 미적용이라는 변수가 도출이 됩니다.
이를 모두 조합하면 30여 가지 시나리오가 도출되지만 오늘 발표에서는 대표적인 몇 가지 시나리오만 발표하도록 하겠습니다. 먼저 살펴볼 시나리오는 재판매 보상금 규모를 최대치로 추정했을 때입니다. 이때는 가격 구간과 요율은 유럽의 기준을 선형 추정한 결과이고요. 그다음에 역누진 구조를 적용하였을 때 가장 많은 추정치가 나올 것으로 판단을 하였습니다. 두 번째는 유럽의 기준을 그대로 따르고 이제 유럽의 기준이 상한선을 잇다고 가정했을 때입니다. 중간 수준의 안은 두 가지로 살펴보았는데 첫 번째로는 유럽 기준의 가격 구간과 요율을 적용하고 역누진 구조를 미적용하여 상한선을 두지 않는 경우, 그리고 사례 국가들의 1인당 GDP를 우리나라에 비례해 가격 구간을 설정한 후 역누진 구조를 적용한 경우입니다. 그리고 호주를 기준으로 한 시나리오로 5%의 고정 요율을 적용하는 시나리오를 도출을 하였습니다. 이렇게 시나리오를 설정하고 각 변수에 따라 적용되는 데이터를 정렬한 후 수식에 따라서 이를 계산을 하였습니다. 여기서 이제 수식을 말씀드리면 i번째 거래에서 작품가 P의 작품가에 따른 요율을 곱하면 작품에 대한 재판매 보상금이 도출이 됩니다. 이를 첫 번째 거래부터 n번째 거래까지 모두 합친 것이 재판매 보상금 규모가 됩니다. 그래서 데이터는 예술경영지원센터에서 제공한 로 데이터를 정제하고 그것을 이제 정리를 하였습니다. 네, 이 부분은 간략하게 넘어가고요. 그래서 저희가 볼 데이터는 2015년부터 10년간의 데이터였는데요. 오늘은 3년 단위로 4개 연도의 데이터를 가져왔습니다. 먼저 시장 상황을 살펴보면 2015년 17,000여 건에 코로나 시기 팽창했던 2021년에는 33,000여 건, 그리고 작년엔 24,000여 건이 거래가 되었습니다. 낙찰 총액을 보시면 2015년과 18년엔 1,800억 수준으로 유지가 되다가 2021년 코로나 시기로 인해 미술 시장이 크게 성장했던 시기에 3,200억 원 수준으로 확장되었다가 2024년엔 1,400억 원 수준으로 축소되었습니다. 2024년을 보시면 낙찰률도 매우 줄어든 것을 알 수 있습니다. 물론 이 수치는 연도별 데이터를 기준으로 하기 때문에 골동품이나 악기들도 포함된 금액이지만 대다수는 미술 작품으로 이루어져 있다고 볼 수 있습니다. 지금부터는 시나리오별로 산출된 재판매 보상금 규모를 말씀을 드리겠습니다. 먼저 이것을 보시면요. 연도별로 살펴보면 저는 이제 호주와 미국 기준 고정 요율을 기준으로 하고 이 4가지는 변동 요율입니다. 보시면 최대 추정치와 유럽 기준이 크게 정확하게 같은 금액이 나옵니다. 왜냐하면 상한선이 있을 때와 없을 때 상한선을 넘어서는 재판매 보상금이 도출된 사례가 지금까지는 없었기 때문입니다. 그래서 현재로서는 최대 추정치를 유럽 기준을 적용했을 때라고 볼 수 있고요. 그래서 살펴보시면 가장 큰 규모가 나타난 고정요율을 적용하는 호주 기준에서는 2015년에 17억, 2028년에 23억 원, 2021년에 86억 원, 2024년에 26억 원이 나왔습니다. 변동요율을 적용한 그 시나리오 중에 가장 높은 추정치가 나온 경우는 유럽 기준인데요. 2025년에 12억 원, 2028년에 15억 원, 2021년 55억 원, 2024년 18억 원이 나왔습니다. 중간 규모에선 2015년은 11에서 12억 원, 2018년은 12에서 14억 원, 2021년은 44에서 51억 원, 2024년은 16에서 17억 원 수준이 나왔습니다. 최소 추정치가 나온 경우는 2015년에는 9억 7천만 원, 2018년에는 11억 원, 2021년엔 40억 원, 2024년엔 14억 원이 나왔습니다. 차트로 보시면 아웃라이어인 2021년을 제외하면 2024년으로 갈수록 재판매 보상금의 규모가 조금씩 커져감을 확인하실 수 있습니다. 낙찰 총액이 2024년은 상대 14억 원으로 상대적으로 적고 낙찰 수도 적음에도 재판매 보상금이 커진다는 것은
높은 금액의 작품이 거래가 많이 되었다는 것을 의미한다고 저희는 판단을 하였습니다. 곧 고가의 작품을 판매하는 소수의 작가에게 재판매 보상금이 집중될 수도 있다. 이제 이렇게 저희는 보았고요. 재판매 보상금에서는 상호 호혜주의에 따라 해외에 지급해야 하는 규모가 있는데 현실적으로 봤을 때 이 규모는 매우 적을 것으로 보입니다. 가장 큰 규모가 산출된 호주 기준으로 해도 1억 원이 채 되지 않는 규모입니다. 그리고 재판매 보상금에서 해외에 지급해야 하는 규모는 대략 2%에서 5% 수준입니다. 이는 우리나라에서 거래되는 해외 작가 중에는 재판매 보상금 제도를 운영하지 않는 미국이나 일본, 중국 작가의 거래가 많기 때문으로 추정이 됩니다. 그리고 앞서 높은 금액의 거래가 많아진 것을 말씀드렸는데 그와 같은 맥락에서 고가 작품에서는 해외 작가의 거래가 중가 작품에 비해서 많기 때문에 제도 구성에 따라서 다시 말해 최대 추정치일 때와 최소 추정치일 때 재판매 보상금이 줄어드는 비중에 비해 해외 지급 규모는 그만큼 급격하게 줄어들지 않는 모양을 저희는 발견을 하였습니다. 네, 마지막으로 시장 전체에서 재판매 보상금이 차지하는 비중을 살펴보면 2% 미만인 경우가 많습니다. 2015년엔 1% 미만의 비중을 차지하고요. 2021년 미술시장이 많이 확장되었을 때도 최대 2.6% 수준에 불과하였습니다. 2024년 지금 시장 경기가 많이 안 좋다고 하는데 이 시기에는 2% 미만, 1에서 2% 사이의 비중을 차지하는 것으로 보입니다. 여러 가지 시나리오를 보시고 하셨는데요. 근데 일단 2021년에 재판매 보상금 비중이 이렇게 증가했던 것은 다른 경우와 마찬가지로 고가 작품의 거래가 많아졌기 때문으로 이제 저희는 보고 있습니다. 그래서 지금까지 보신 바와 같이 재판매 보상금 규모는 우리나라 미술 시장의 규모에 비해서 아직까지는 그렇게 크지 않은 것으로 확인이 됩니다. 그리고 지금 미술 시장 전체가 다소 침체되어 있는 상황에서 재판매 보상금이 다소 증가하는 양상을 나타내고 있는데 이는 미술 시장의 양극화 현상에서 비롯한 것이 아닌가 저희는 이제 조심스럽게 판단을 하고 있습니다. 네, 지금까지 잘 들어주셔서 감사합니다. 발표를 마치겠습니다. 네, 정윤아 연구위원님 감사합니다. 2027년 재판매 보상 청구권 시행을 앞두고 규모를 추정하는 유의미한 발표 감사합니다. 네, 지금부터 라운드 테이블 토론을 위한 무대 세팅이 있겠습니다. 잠시 기다려 주시기 바랍니다. 시사계 아시아 태평양 지역 디렉터 벤자민 응님, 그리고 빌드레우트 최고 운영 책임자 볼프강 마티아슈님, 닥스 정책 및 국제 담당 총괄 리마 세링님, 카피라이트 에이전시 선임 변호사 버지니아 모리스님, 그리고 마지막으로 사비나 미술관 관장이다 시각예술저작권연합회 회장이신 이명옥 회장님께서 함께 해주시겠습니다. 이 시간까지 자리를 떠나지 않고 함께 해주셔서 플로어에 계신 분들께 감사드립니다. 앞서 저희가 국내 그리고 해외 주요 국가들의 미술 저작권 뿐만 아니라 재판매 보상 청구권에 대한 입법 운영 현황에 대해서 살펴볼 수 있었는데요. 그동안 이제 어떻게 시행이 될지, 시행이 되고 있는지 궁금하셨던 분들한테 유의미한 시간이 되었을 것이라고 생각합니다. 지금부터는 저희가 이제 앞서 살펴봤던 내용들을 중심으로 그 미술 저작권 활성화, 그다음에 재판매 보상 청구권 도입과 관련해서 이 실효성을 어떻게 확보할 수 있는지 이 필요한 사항들을 논의해보는 시간을 갖고자 합니다. 그리고 이제 마지막에 저희가 이제 플로어 계신 분들 질문 시간이 허락하면 듣고 또 여기 전문가분들의 의견을 듣고자 하는데요. 우선 라운드 테이블에 앞서서 발제자로 참여하신 분들은 따로 시간 관계상 소개하지 않고 이명옥 시각예술저작권연합회 회장님 함께 하셨다는 거 말씀드리겠습니다. 그리고 이 라운드 테이블 효율적인 운영을 위해서 그냥 제가 패널 분들한테 질문 드리고 답변하는 방식으로 진행하고자 합니다. 다만 좀 시간이 한정적이기 때문에 답변을 가급적 5 minutes, 5분 넘지 않는 범위 내에서 답을 해주시면 감사하겠습니다. 일단 처음에 좀 공통적인 저희 내용들에 대해서 좀 라운드 테이블에 참여하신 분들께 여쭤보고자 하는데 미술 저작권 활성화를 위해서는 법적, 제도적, 사회적
문화적, 다양한 측면에서 여러 장치들이 마련이 되고 운영이 되어야 하는 데는 이견이 없으실 것 같습니다. 플로우 계신 분들도 그렇고, 다만 이제 저희가 시간 관계상 지금 함께해 주신 전문가분들이 생각할 때 이 미술 저작권 활성화를 위해서 가장 필요한 것 한 가지씩만 좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다. 저희 여기 앉으신 순서대로 답변해 주시면 될 것 같습니다. Thank you for the questions. In my opinion, with what was mentioned, legislative approach is very important as the background. But I think what makes Korea very successful in copyright protection, not only visual arts, you heard I said K-pop, K-drama, is the policy. I'm very glad that the government has this new policy to promote art. I think this policy has to be a holistic approach. Help with education. The artist needs to understand the right themselves. Unite the whole artistic community together to support this policy. It's very important. As I said, it's not very, in Asia, I just mentioned, in other countries, also the problem is the artist community are not united and they don't know how to protect their rights. So with this background, I think it's very important to work with the art association, the governments, with camps that unite, educate with a good policies to tell all the artists that this system will complement with what they're doing for their, not for living, but for what their interest. And also some people really need the royalties to support their life, their continuous creations. So I think a very important policy supporting with all over a holistic approach. And last but not least is I think the organizations to collect royalties, not just for resale right. You heard about all this, colleagues talk about, it's very important, and I also saw the figures. Resale right could only be part of the royalty source of income. In order to make a society strong, to do things together, it has to include all types of copyright together with resale rights. So to conclude is I think a holistic policy approach that really echo with the determination by the government with this promotion of Art Act is very important. Thank you. Yes, I very much agree with what Ben has said. And speaking a little bit to the experience that the UK has, I think one of the key features of the UK's artist resale rights scheme, which is very different to other countries, is the fact that there are two societies that operate the right. And what these two societies, DAX and the Artist Collecting Society, ACS, although there are times where two societies has been beneficial, for example, in taking a legal action against one of the AMPs, unfortunately, because artists don't always know a lot about their copyright, it actually makes it harder for there to be one very clear message, one way of educating artists to say, this is how you protect your right, and also educating the art market professionals as well. And in Virginia's presentation, I think we saw some examples of very good, very clear communication, some excellent marketing that Copyright Agency has done. So I think in order to really activate the artist resale right in Korea, or in fact in any country, I think the message has to be really, really clear. It has to educate the artists, it has to educate the art market as well. And having one society that can operate the artist resale right as well as other rights, I think really helps to do that, and it really helps make that message incredibly clear. So that would be my recommendation for activating artist resale right. And I would add to that, I agree that a legislative environment, a piece of legislation that is really good and strong is very important. And I think a key to achieving that is to have a good dialogue with government,
because we are in an environment at the moment where both in copyright and in resale, you've got user interests or interests who feel that any legislation to protect intellectual property rights impinges on them are in the ear of government and talking to government and lobbying government. We've seen it with the big tech companies in the context of AI, and it happens in resale as well. So I think having a good dialogue with government, having people who lobbyists, dare I say, people who are equipped in government relations, I think is an important key to getting. And governments are always looking to try and achieve a balance in the sense that, we've got users and we've got rights owners. We have to sort of balance their interests somehow. So it's about helping governments, I think, achieve a result which is strong legislation for artists and isn't watered down too much by the interests of those who are seeking to prevent it. So in my view, we should give the visual art, the images, more respect. Usually we don't think about that images have a value, and if you try to ask someone what is the price tag for a photo, for illustration, it's pretty hard to find a price. So you might find a price for a song, you can pay it online, or you can buy a CD or a DVD, you can buy a movie, you can go to the movies, you can buy a ticket. So all the other repertoires, they have a price tag. There's a book price. We don't have this in the image sector, so which sometimes has the disadvantage that people think that images are for free. So they just go to websites, they take the photos, they use them. And this is something which all of us do, and we don't really often respect the author, we don't credit them. And I guess if we go out and educate our authors and also our friends and colleagues and tell them you should respect the value, this could also be important to get better copyright legislation for the visual sector. 여러분 안녕하십니까? 오늘 이 뜻깊은 자리에 함께하게 된 한국시각예술저작권연합회 회장 임용옥입니다. 저는 사비나 미술관을 운영하고 있는 관장이기도 하고요. 저희 연합회는 2022년 3월에 문체부의 정식 허가를 받아 출범한 신생 저작권 연합회입니다. 지금 현재 23개 미술 시각예술 단체들이 회원으로 참여를 하고 있습니다. 저는 미술 저작권 활성화를 위해서 다음 3가지 핵심 과제가 반드시 병행돼야 한다고 생각을 합니다. 첫째, 현행 법률의 구조적 약간 결함 진단과 체계적 개선입니다. 현재 대한민국 저작권법은 시각예술 분야에 대한 구체성과 체계가 결여되어 있습니다. 음악이나 문학 분야에 비해서 미술 저작권은 부차적 문제로 취급되어 왔으며 이로 인해서 해설서라든지 또 학술 연구 또 사법적 판례가 매우 부족한 그런 상황입니다. 이러한 법적 불확실성은 창작자에게 불안정성을 안기고 또 합법적 이용마저 위축시키는 그런 안 좋은 순환을 가져오고 있습니다. 또 침해 손해배상 산정 방식 역시 실질적인 피해 보상과 고의 그런 침해 억제 효과가 부족해서 불법 도용이 정당한 이용보다 더 저렴하다는 그런 인식을 확산시키고 있습니다. 이런 미술계의 특수성을 반영한 국가 차원의 미술 저작권 정책이 시급하다고 생각하고요. 두 번째는 국가적인 시각예술 저작권 데이터베이스 구축이 절실합니다. 이는 투명한 저작권 거래와 향후 추구권 집행, 또 라이선스 요청 및 위작이라든지 NFT 방지 등 미술 시장이 효율적이고 공정하게 작동하는 데 꼭 필요한 그런 핵심 공공 인프라입니다. 또 세 번째는 통합 법률 지원 및 분쟁 해결 서비스 확립이 필요하다고 생각을 합니다. 작가들을 비롯해서 미술계가 쉽게 접근할 수 있는 원스톱 서비스 창구가 마련되어야 합니다. 초기에는 무료 법률 상담이라든지 또 시각예술에 특화된 대체적 분쟁 해결이라든지 또 작가들의 경우에는 너무 재정적으로 열악하기 때문에
소송 그 지원 기금이 좀 필요한 그런 실정이라서 이런 실질적 서비스를 단일 창구에서 제공해야 미술 저작권 권리 보호가 이제 현실화된다고 생각을 합니다. 네, 저희 뭐 정책적 측면부터 지금 이제 법 개정 방안 또 이 실제로 집중관리단체 우리로 뭐 우리 법상은 신탁관리단체가 해당할 수도 있는데 다양한 운영 면에 있어서 다양한 제안들 해주셨고 특히 저희 앞으로 시행될 재판비보상 청구권의 이제 시행령 구체적인 설계에 있어서 많이 도움이 될 것 같습니다. 그 다음으로 저희 시삭의 이제 벤자민에게 좀 질문을 해볼까 하는데 시삭 같은 경우는 앞서서 설명 들으셨겠지만 사실 개인들이 회원이라기보다는 저작권 분야 권리자들의 이익 단체들이 이제 회원으로 소속되어 있는데 이 미술 저작권 활성화를 위해서 이 뭐 집중관리단체 우리나라 같은 경우는 신탁관리단체 대리중개업체의 가장 중요한 역할이 무엇인지 그리고 이 아까 뭐 이제 글로벌 미술 저작권 시장에 대한 대략적인 설명은 해주셨지만 그 미술 저작권 시장에서 글로벌 미술 저작권 시장에서 한국이 갖고 있는 뭔가 좀 독특한 특성이 있는지 향후 이 한국의 이 미술 저작권 시장의 성장 가능성이라든지 앞으로 이 기대가 있으신지 좀 설명을 해주시면 네, 좋을 것 같습니다. To answer your first questions it's been proven all these active members of CSAC play a very important role in not only collecting royalties for the artists but supporting the artists. So and each of them, although there are two in the UK, but they represent most of the visual artists in the market in the particular market, and it will create as Wolfgang has said, is create a more stronger bargaining power to help the visual artists. Right now, it's lacking in the Korean market. Is although we have two society doing this, but it's a loose market, not yet really utilize the collective management system. So what we need to do is how do we strengthen it, make it more stronger is the things that we need to think to move forward. We heard also, like in Wolfgang's situation, some of the Korean artists, they are members of foreign societies. It's actually quite unfortunate. Also in France, societies, they also have many Korean artists become the members of foreign society. I would imagine, I cannot say on behalf of them, but not only Korean, but Chinese, Japanese artists as well, simply because they cannot find the right or the same level of protection in their home country. So they would have to rely on other countries to help them. They reside on those markets because the market have more opportunities. So I would hope it's a very important market. We see a lot of Korean work being very popular around the world. We have a special characteristic of mixture of traditional Korean art and a modern version of the Korean art. It's very important. We need to establish a system, attract artists, unite them to build the market together so that I hope they will not become a member of foreign society and then stay within Korea to develop the market together. So this is what my observation. 저희 이제 벤자민이 한국이 특히 이런 CMO를 통해서 미술 저작권을 활성화하기 위해서 어떤 이제 선행 이제 과제들을 저희가 도출을 해서 그걸 발전시켜 나가야 되는지
에 대해서 좀 설명을 해주셨습니다. 실제로 이제 최근에 특히 이제 해외 베이스로 작업을 하고 있는 작가분들은 아까 저희 그 볼프강의 프레젠테이션도 보셨지만 윤종숙 작가님이라든지 이제 이런 작가들이 또 해외 신탁 CMO를 통해서 이런 저작권 사용료들을 이제 분배받는 경우도 있기 때문에 저희가 앞으로 이런 부분들이 법적 개선, 그다음에 제도적 개선을 방안을 마련할 때 고려를 해야 될 것 같고, 약간 맥락이 비슷해서 저희 이명호 기자님께 좀 질문 드리고 싶은데, 사실은 미술 저작권이라는 거는 그러니까 수요가 있어야 되는 거잖아요. 그러니까 앞서서 이제 발제에서도 말씀드렸지만 이 수요와 결국 아무리 공급이 많아도 아무리 작가들이 많은 창작 활동을 한다 그래도 이 미술품이라는 유체물과 다르게 미술 저작물은 결국은 이게 저작권법상 이용 양태를 통해서 이용하려는 수요가 있어야지 이게 저작권이 활성화될 수가 있는데, 그러니까 실제로 이제 캐릭터라든지, 그러니까 굉장히 상업적인 성격의 상업적 이용을 위해서 만들어진 경우를 제외하고는 사실은 일반적으로 우리 미술 저작권 시장에서는 굉장히 특정 작가, 마스터피스 작가, 유명 작가들의 좀 한정돼서 미술 저작물 이용은 좀 수요가 한정되고 있는데, 그러니까 즉 수요에 비해서 공급이 많다라는 거죠. 그러면 이런 결국은 이용자의 저작물 이용 수요를 확대를 통해서 미술 저작권 활성화를 저희가 생각해 볼 때 작가나 이런 이제 작가들을 대표하고 있는 단체들은 이 부분에 대해서 어떻게 생각을 하고 계시는지 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 저희가 작년에 미술진흥법이 교수님 잘 아시다시피 이제 시행이 됐습니다. 미술진흥법이 시행이 되면서 이제 저희 그 협회가 사실은 미술진흥법을 계기로 이제 발족이 됐었는데요. 저희가 미술진흥법이라는 이런 가장 다른 예술 장르에 비해서 늦게 진흥법이 이제 제정이 되면서 그 동안에 이제 축적됐던 이런 것들이 이제 지금 처음으로 이제 점화되고 있는 그런 시점이고요. 대다수의 미술인들이 지금 미술 저작권에 대해서 개념이 지금 이렇게 정립이 되지 않고 있습니다. 그래서 작년부터 이제 예술경영지원센터에서 전국을 돌아다니면서 작가분들 대상으로 저작권 교육을 하고 있고 교수님도 좀 참여하시는 걸로 알고 있는데, 이제 지금에야 이제 저작권이라는 그 단어조차 생소한 그런 시점이라서 지금부터 이제 그런 준비 작업을 시작해야 될 그 시점이고요. 저는 이제 이런 실제로 미술 분야는 공급은 넘치지만 사회적 상업적 이용 수요는 상대적으로 낮아서 저작권 유통이 활성되지 않고 있어서 이제 이런 상황을 전환하기 위해서 이제 좀 한두 가지 제안을 좀 해볼 건데요. 먼저 소유의 시대에서 미술품을 소유하는 시대에서 미술품을 경험하고 활용하는 시대로 이제 패러다임을 좀 전환해야 된다고 생각합니다. K-팝이 음반 판매를 넘어서 스트리밍이라든지 공연이라든지 굿즈 등 다양한 경험과 상품으로 확장했듯 우리 K 미술도 역시 원작 판매에 국한하지 않고 디지털 라이선싱이라든지 온라인 전시 교육이라든지 디지털 굿즈 등 이런 활용 가능성을 좀 더 적극적으로 개척해야 한다고 생각합니다. 이는 미술 저작권의 새로운 시점과 수요 창출이 그런 핵심 전략이 되겠고요. 다음으로 제가 모두에서 말씀드렸듯이 사회적 인식 개선과 적극적 사회 창출을 위한 캠페인과 교육이 병행돼야 된다고 생각을 합니다. 그래서 저희 연합회와 같은 단체 차원에서 저작권 이용을 안내라든지 또 계약 상담, 또 모범, 라이선스 개발 등 실질적 지원 체계를 갖춰야 될 것 같고요. 또 이제 다양한 그런 교육기관, 공공기관, 또 민간 시장들에서 이런 이용처에서 미술 저작물 활용이 확산될 수 있도록 정책적 문화적 환경을 조성을 해야 됩니다. 이러한 변화와 지원이 이루어진다면 미술 저작권의 시장 활성화, 창작자의 권리 보호라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있을 겁니다. 저는 미술인들한테 요즘 저작권으로 왜 우리는 음악 저작권으로 생활비를 번다라는 그런 캠페인 하셨잖아요. 그것 굉장히 부럽게 보고 있고요. 지금 원작에 그런 매여 있는 그런 저희들의 시야를 이렇게 좀 바꾸는 그런 어떤 전략과 그다음에 캠페인 또 우리의 어떤 사고 방식의 전환이 필요하다고 생각을 합니다. 네, 사실은 이제 미술 저작권 활성화를 위해서는 결국은 이제 수익이 창출될 수 있는 다양한 신규
뭔가 이런 이용 형태들을 발굴을 해야 되는 건데 이거는 이제 비단 작가님들의 노력뿐만 아니라 뭐 정부라든지 뭐 여러 이제 저희 관계자들의 좀 노력이 특히 이제 이용자들의 인식 개선과 함께 필요하다는 말씀을 해주신 것 같은데 약간 이것도 좀 연결이 될 것 같아서 제가 볼프강에게 좀 질문을 하고 싶은데 제가 사실은 작년에 그 빌트레이트 기관을 방문을 했었는데 굉장히 그 인상 깊었던 점 중에 하나가 사실 빌트레이트가 보면 비엔나 가보신 선생님들은 아시겠지만 그 무제움 스트바르티어 그러니까 뮤지엄 광장 있는데 그 위치에 있고 특별히 회원들을 위한 뭐 전시 공간을 운영하고 있고 그리고 듣기로는 뭐 레지던시도 운영을 하고 있고 사실 이런 것들이 사실 이제 아까 회원들 뭐를 뭐 유입시키거나 특히 레파토리 확대에도 상당한 영향을 미치고 있는 것 같아서 그러니까 이런 사업들이 실제로 그 회원 유치에 도움이 어느 정도 영향을 미친다고 생각을 하는지 또 이 레파토리 확장이 결국 되어야지 이용자들이 이용을 하려는 수요가 또 확대될 수 있을 것 같아서 이 레퍼토리 확장을 위해서 좀 중점을 두고 있는 전략 아까 뭐 그 이제 캠페인도 설명을 해주시긴 하셨지만 조금 더 구체적으로 설명해 주시면 좋을 것 같고 특히 그 기금에 대해서 어떤 식으로 사용이 되고 있고 실제로 이게 회원들에게 어떤 방식으로 도움이 되고 있는지를 조금 더 구체적으로 설명을 해주시면 좋을 것 같습니다. Okay, thank you for your question. Like I mentioned in my presentation, we have this fund for social cultural purposes. So our members can apply for funding and support when they have projects or exhibitions, or when they're in need of some money, when they had a rough month, for example. So this we do. This also helps us gaining new members. We have these exhibition rooms, which also a great opportunity for our members to show their works. And what we do too, we try to create extra value for our members in our work. So last year, 2024, we launched a campaign in cooperation with the Austrian Ministry of Culture. So we launched a program actually where we support authors with their succession. So we pretty often get the question from our members, what will happen when I die? What will happen with my works? Who will take care of them? So we kind of like created a hub where people can come to us, ask us questions, how can I deal this? What will happen with my estate? How can I clear rights or how can I help the right holders? So this is very, very well appreciated by our members. We started like last year in March. We visited 50 different studios, right holders, estates to give them information. So this is also something which we can do as copyright management organization and also to get new members. And we also have galleries on board. We have museums on board. We have university on board because all those players you need for a good succession if you want to be successful. 사실 이제 뭐 우리 미술 관련된 작가들이 소속된 여러 단체들이 있기는 하지만 그러니까 미술 분야가 다른 저작물 장르와 다르게 사실 개인 작업이 워낙 많다 보니까 개인적으로 활동하고 또 이런 상황들이 미술 저작권에 대한 뭔가 이게 하나의 목소리를 내는데 약간의 뭐 한계로 작용하기도 하고 이제 그러다 보니까 신탁관리단체를 통한 아까 볼프강의 발표 자리에도 말했던 뭐 바게닝 파워 뭐 이런 측면에서도 신탁관리 단체가 해야 될 역할이 굉장히 큰데 결국은 저런 다양한 활동들 프로그램을 통해서 회원들을 유치를 하고 또 레파토리를 확장을 해야지 이게 결국은 미술 저작물의 이용, 미술 저작권의 활성화까지 이어질 것 같다라는 설명을 해주신 것 같습니다. 그 리마가 아까 이제 첫 소두에 영국 같은 경우는 두 단체가 미술 분야의 CMO로 활동을 하면서 또 재판매 보상금도 관리를 하고 있다라고 하면서 아주 잠깐 어떤 단점이 있다라고 말했는데 사실 국내 같은 경우도 영국과 비슷하게 미술 저작권 신탁은 저작권법에
그다음에 재판매 보상 청구권은 미술진흥법에 각각 다른 법률에 제정이 됐고 이제 그러다 보니까 이게 재판매 보상 청구권이 시행이 될 때 이 강제적 집중 관리를 해야 되는데 이게 한 기관에서 하는 게 여러 가지 비용이나 운영의 효율성 측면에서 적절한지에 대한 논의가 있는데요. 지금 운영을 해본 경험에 비추어 볼 때 이런 그러니까 각각 다른 기관이 뭐 중첩적으로 아니면 재판매 보상 청구권은 A 기관이 미술 저작권 신탁은 뭐 B 기관이 이렇게 역할 나누는 게 이런 방안이 장점과 단점이 있다면 어떤 게 있는지 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. Yeah, absolutely. I will talk again mostly to the experience in the United Kingdom. Just by way of the history, again, to remind people, so DAX has been in operation for 40 years, and it started initially to represent artists for transactional licensing and then developed collective licensing. By the time that the artist resale right came into force, we already had several hundred members. And when the artist resale right came into force, DAX was seen as one of a society that was able to communicate to artists and also be kind of a trusted organization within, the network of art market professionals. It's also worth saying that some of the people who pay artist resale right royalties might also be paying copyright royalties for another reason. For example, an auction house may need to license the use of a work for maybe their advertising or where it doesn't fall into one of the exceptions for sale. So the relationship that DAX has built within that marketplace and within that network really facilitated and helped us to be able to be kind of a leading organization. The establishment of ACS was specifically to prevent DAX from having a monopoly, and it was done in the interest of creating competition. The reason why I mentioned that it can be a negative rather than a positive is because under the law, the resale rate is fixed. It's 4% going down to 0.25%. It's capped. The administration deduction that DAX makes is the same as what ACS makes, which is 15%, which is the same as what Copyright Agency takes. So really, for the artist, there's no experience that's different from one society to the other, and it really just comes down to preference or perhaps who they heard about first. So from that perspective, I think that if to have two societies, I think there should be a good reason to do that. The reason should be either because it benefits the artist or it's more efficient. I think where the problem lies is where you have two societies, but there isn't a very clear reason why there are two, and all that ends up doing is creating a bit more confusion in the marketplace. As an example, sometimes we get informed about a sale of an artist's work, but we don't represent that artist. So we will say to the auction house, you need to refer that back to ACS because they represent the artist. And then we find out later on that the auction house has felt, I've done my job, I've complied with the law, so I don't need to do anything further. And it makes compliance harder. So I think just to kind of go to the answer of your question, it really is about what's necessary, what will be efficient, and what will help the artist actually get the royalties. 네, 저희가 이제 향후 재판매 보상 청구권을 실제로 시행하고 운영하는 과정에서 굉장히 중요한 이 운영이나 비용의 효율성 측면에서 중요한 내용을 말씀해 주신 것 같습니다. 그 재판매 보상 청구권에 대해서 아마 굉장히 관심이 많으실 거고 아까 추정치도 발표를 해주셨는데 그 버지니아에게 제가 질문을 드리고 싶은 게 사실 이제 호주 같은 경우는 EU랑 굉장히 다른 차이점을 보이고 있는 게 EU 같은 경우는 이게 슬라이딩 스케일인데 그러니까 여기는 고정 정률이고 호주 같은 경우는 그리고 이제 옵트아웃 제도라는 굉장히 특이한 제도를 운영을 하고 있고 그러다 보니까 이제 이 옵트아웃 제도 같은 경우는 뭔가 이게 시장에 압력을 받으면 작가가 이거를 포기해야 되는지 뭐 그런 사실은 우려들도 있고 그럼에도 불구하고 이렇게 EU와 좀 다른
법률 제정, 그러니까 입법 뭔가 히스토리가 있는지 좀 설명을 해주시면 좋을 것 같고, 호주 같은 경우는 아까 발표에서도 들으셨지만 이 앞 오리지널 아티스트, 그러니까 선주민 뭐 예술가 정도로 번역을 할 수 있을 것 같은데, 이 앞 오리지널 작가의 보호 측면이 사실 저 입법 배경의 큰 이유 중에 하나인데, 이 제도 시행 이후에 그러면 앞 오리지널 아티스트 이외에, 그러니까 일반 뭐 그 아티스트도 실제로 이 수혜 대상의 어느 정도 비율로 어느 정도로 뭐 분배를 받고 있는지 이런 부분들에 대해서 좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다. Yes, thank you for the questions. Just on the differences with our scheme, on the one hand, the government recognised that it would be good to have a scheme that was broadly consistent, because in order to reciprocate with other countries, it was felt necessary to have, a broadly consistent scheme. However, as I mentioned, the government felt some pressure from individual artists to say, well, we might want to collect this right ourselves. Now, as a collecting society and as an organisation representing artists, we were concerned, as you say, that artists might come under some pressure to give up the right to sort of waive it effectively. And technically you can't waive it, the legislation says it can't be waived, but an opt-out can act like a waiver. Now the government was clear that it could really only be an opt-out on a case-by-case basis. So once we publish the notice, then they can tell us that, oh, for that particular sale I want to opt out. And they can't give us a blanket opt-out. They can't say for all sales I want to opt out. But it was sort of a compromise position that the government reached, that, okay, we need to listen to artists who say they don't want completely compulsory collective management. And so that's what they decided to do. And in terms of so the majority of people who, I'm just looking at my figures here, so around about, in terms of the overall sales eligibility, around about 3.5% are opt-outs. So, but it's actually 12% of the value. So if you take say a particular year, then it will be 12% of the value that would have been collected is subject to an opt-out. So it's relatively small, but it can make a difference to the collecting society, because of course if we can't collect, then we don't collect our administration fee either, and so that does impact on the cost of running the scheme. And the other figure I have is that of those who opted out, 70% collected it themselves. So they chose to collect it. They didn't waive it, they didn't give it up, but they chose to collect it themselves. And in 30% of the cases, people for various reasons decided to opt out and not collect it. Now that might be because it was a charity auction, for example, or there was some reason that they didn't want to collect it. So yeah, so that's essentially the reasoning behind it and how it's operating in practice. We have talked to the government about maybe changing the legislation so that an opt-out only applies to living artists and not to estates, because the art market actually doesn't really want to have to deal with individual rights owners. They would prefer to deal with the collecting society because it's more centralised. The government was interested in doing that, but I'm not sure that we've got the impetus right now to change the legislation on that. But that would be a good change, where estates really have to go through the collecting society. And you asked about the fixed rate of 5%. Well, yes, that was really to just to make the scheme simple and to try and mitigate some of the, I suppose, leakage in value of the scheme from the second resale. In terms of Aboriginal artists, as you say, the protection of Aboriginal artists was a stated driver of, as in the government said
in terms of its policy statements around the legislation when it was introduced, we're really particularly interested in protecting Indigenous artists here. Having said that, the legislation doesn't refer to them specifically, and it applies equally to Aboriginal and non-Aboriginal artists. So structurally, it doesn't. There is no difference, but there is a lot of activity in the Aboriginal art market, and particularly overseas. So that was a bit of a driver for reciprocity, that there'll be benefit for Aboriginal artists whose works are sold overseas. As I say, the majority of if you look at recipients of the royalty on an individual level, around about 65% are actually Aboriginal artists, but the value is about 40%. So the scheme by value is still going primarily to non-Indigenous artists. And when you consider that Aboriginal and Torres Strait Islander people make up around about 2% of Australia's population, it puts that in context. That is, the vast majority of Australians don't have an Aboriginal or Torres Strait Islander background, so it makes sense that they would be the recipients of the greatest amount of value. 이제 아까 영국 사례에서도 그렇고 저희가 뭔가 이 재판부상 청구권이 도입이 되면 뭐 특정 작가라든지 특정 카테고리의 작가만 꼭 수혜 대상이 되는 거는 아니라는 것들이 좀 저희가 도출을 해볼 수 있을 것 같습니다. 재판매부상 청구권 관련해서 사실 이제 가장 크게 제기되는 우려가 이게 시행이 되더라도 제대로 실효성 있게 집행이 될 수 있을 것인가. 그러니까 미술 시장이 굉장히 좀 폐쇄적인 성격이 있고 거래 정보라든지 이제 이런 것들이 투명하지 않기 때문에 이제 그런 부분들을 우려를 하시는데 실제로 지금 우리 호주, 그다음에 오스트리아, 그다음에 영국 같은 경우 재판매부상 청구권의 이 실효성을 확보하기 위해서 물론 뭐 정보 제공 요청권 같은 법에 있는 제도도 있지만 실제로 단체들이 취하고 있는 조치들이 있는지에 대해서 우리 볼프강부터 좀 차례대로 말씀해 주면 좋을 것 같습니다. 네. We have a framework agreement with the representatives of the auction houses and the art market representatives, which gives us the right to audit their books. So we are allowed to take a look in their claims or in their reports, and if we think that they are not correct, we are able to make an audit. This helps a lot. So it's not in the legislation. It's a contract which we have. Bildrecht has this framework agreement, which is valid for all kind of art market dealers, auction houses, galleries. And this helps a lot. We don't really need to do this very often. So far we did only one time, but doing it one time shows that we are willing to do this, and it helps then to spread the rumor that you better comply with the law. So this helps a lot actually, and I highly recommend, if you have the chance in Korea to implement such a kind of auditing scheme or the possibility to take a look at the books, I highly recommend that you get this in there. And I would highly recommend for Korea, if you have the chance now to get a resale rights scheme, why don't you try to do cherry picking, take the best parts of the resale right for the authors from different countries. So there should be no cap in reality. There should be a low threshold and the auditing of the books. And take the 5% from Australia, they are great. Unfortunately, Australia doesn't have an audit right. That would be very useful. We have asked the government if they might consider amending the legislation to provide one, but so far they were sympathetic, but so far they've not done that. And we recognise that it would be difficult. Once a resale royalty legislation is in place, it can be very difficult to change it if it's got to go through Parliament. Making regulations underneath it is easier, but the legislation itself in Australia, I'm not exactly sure if that's the same case in Korea, but so it's really important to get it right the first time. And there are some drawbacks with our enforcement powers in our legislation. And in fact, when we were advising the New Zealand government on their legislation, we were
encouraging them to design something that was better suited for enforcement than ours. So I would encourage you to look at, as Ben said, to look at the New Zealand legislation as a model. I think we have some powers. As I mentioned, we can send notices out, but we have a little bit of a mismatch with the parties that are liable for the royalty are the buyer, the seller, the relevant art market professional, and any other agents in the chain of the transaction. But the only people who are liable to report royalties to us is the seller, technically. So I think it would be better if our legislation said all of those people who are liable to pay are also liable to report, and there are penalties if they don't. So we have to work with what we've got. I think education, as Rima's said, is important. Just giving people, putting the information out there about what you expect or what's required, and then sometimes, as you've experienced in the UK, actually having to perhaps take something to court to show that the regulator has some teeth and is prepared to enforce the right if necessary. Yeah, absolutely. As Virginia just said, that was very much the reason why DAX and ACS took an action against an art market professional, because of the fact that the UK's law doesn't have the audit rights, it doesn't have penalties. It's really quite a soft obligation on the art market professional to disclose the sales that they've made within a 90-day period. So without any real enforcement mechanisms in the law, that's why DAX decided to take that case. And even though the case settled, I think it did do quite a significant job in encouraging other art market professionals to become compliant. It also was quite sort of well choreographed insofar as the art market professional who wasn't paying was quite open about their lack of payment, seeing it as something that they just didn't wish to do, which I think created an environment of sort of what's right and ethical for an artist, and it was more ethical to do that. I just want to finally say one thing that has actually been very useful is under the anti-money laundering rules in the UK, now smaller galleries and auction and art dealers have to give their details onto a public list. We didn't have a public list of auction houses, of galleries and dealers before, but now that these money laundering regulations have come in, it's created a bit more transparency. So I think a public list can also be quite a useful way of enabling enforcement. 우리나라 같은 경우도 지금 미술진흥법상 이 불이행에 대한 제재 조치가 없다 보니까 영국의 사례나 지금 해외 집중관리 단체들에서 실효성을 확보하기 위한 조치들에 대해서 좀 검토를 해야 될 것 같고, 저희가 한국도 법은 개정이 힘들고 시행령은 조금 더 용이하기 때문에 저희가 이제 시행령을 구체화하는 과정 속에서 이런 사항들을 좀 고려를 해봐야 될 것 같은데, 국내 같은 경우는 지금 리마가 말한 AML, 그러니까 그 자금 세탁법과 유사한 제도가 없기 때문에 미술에 한해서는 조금 뭐 이런 부분에 대해서도 같이 검토가 필요할 것 같습니다. 저희가 이제 시간이 이제 5분 정도 남았는데 마지막으로 이제 공통적으로 질문을 좀 하나씩 드리면서 마무리하면 좋을 것 같은데요. 사실 뭐 여러 차례 여러분들의 발제 자료에도 계속 공통적으로 등장했던 화두가 바로 AI고, AI 관련해 사실은 어떤 분야보다 미술 저작권 분야에 있어서 논의가 이제 가장 많이 되고 있고, 김혜창 본부장님 발제 때도 잠깐 언급된 그 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원의 엊그제 판결도 있었고, 그러니까 이렇게 굉장히 미술 저작물 이용 환경이 많이 변했는데 이런 저작물 이용 환경 변화에 대응하기 위해서 대응해서 미술 저작권을 활성화하기 위해서 가장 필요한 게 무엇이라고 생각하시는지 말씀해 주시면서 저희가 이제 오늘 패널 분들의 라운드 테이블은 좀 마치고자 합니다. 네, 벤자민부터 좀 말해 주세요. A few things I want to comment on the current situation. We understand the AI discussions in copyright context has been going for a while. The Ministry of Culture, Sport and Tourism conducted many studies together with academic for different proposals.
mainly focusing on what we call the text and data mining exception, really on the AI training part. Because Korean law has a very special features on fair use, so there is a few proposal amongst academic whether the fair use will be one of the solutions for that. But in my opinion, seeing what happened in the US is definitely the mistake if relying on fair use. Especially, it will create a lot of cases like in the US, about especially focusing on the visual artist one. Visual artists are more vulnerable. If in the US, they have more bigger societies to help them, associations to help them to safeguard the interests. In Korea, it is not the case currently. So without, as I mentioned many times in my presentation earlier, the visual artists are amongst all the copyright owners are relatively more vulnerable ones because the works are easily being used for training, like the Ghibli one that I mentioned. You can have Ghibli yourself very quickly right now. So you can see, especially in the context of Korean discussion of AI, I think the focus has to be very important. It's very clear definitions of what can be done and what cannot be done. And especially what we're proposing is a licensing options for the data being used should be available. Being a statutory license, remuneration rights, or specific licensing options, or these statutory license could also be collected by the society for visual arts only. I think that will be something very important. Have to be understand the particular, as I say, holistic approach, not being ignored. Now you on one hand promote art, but on the other hand, your art is being used without respect. So this is inconsistent. So that's basically what I would like to say to the policymakers. Have to be very careful with the situation right now we're trying to do with the visual arts together with the AI discussions as well. Yeah, I think the issue of artificial intelligence has shone a bit of a light on the fact that artists in particular do not always have enough royalties from all the different ways that you can use an artistic work. So just to kind of remember Ben's pie chart in his presentation, there's a suite of rights under copyright law, including the artist resale right, and each of these different rights can generate a huge amount of remuneration if the right policies are in place. So one thing that DAX is campaigning for, because in the UK we do not have a private copy exception or a levy, so there's no remuneration for private copy whatsoever, whereas in other countries there is. That's also money that artists need to rely on that they're not receiving. So I think when we're talking about AI, we should also be thinking about all of the other policy decisions that a country could make. I think it would be good, for example, if Korea did have a remunerated private copy exception, just at least to backfill some of the loss of remuneration and employment that AI is having on the industry. I think that licensing is important, as has been said. I think collecting societies, it's important to demonstrate that licensing can work, particularly when you have arguments around fair use, because Australia doesn't have fair use, thankfully, but one of the arguments that's made around fair use is one of the things that's looked at is the use damaging the market for the use of the work? And if collecting societies and art, the artist communities can demonstrate that there is a licensing market, then it's more likely to be successfully argued that that market's being harmed by the use. So I think it is, and we're exploring opportunities and options for licensing, and also to demonstrate to policymakers and governments that licensing can work, I think is important. I also think we need to use whatever legal means we have at our disposal, whatever laws we have, and we're looking at, what uses might be taking place in Australia that
are infringing, and do we take action? And yeah, so I think those two things: legal mechanisms and in licensing. I have very strong feelings when it comes to artificial intelligence, because it's really a threat for a lot of our visual art authors, especially for illustrators and graphic designers. And for me, the worst thing is that it seems that this key principle in copyright is that you actually ask the creator, the author, if you're allowed to use your work, his work or her work. And this didn't happen when it comes to AI training. So they just took the works without asking for permission. So this is new for me, actually. I always thought you have to ask the creator if it's allowed to use the works. But AI is here, the models are trained, so we'll not be able to unlearn them. So what we can do, and this is what Virginia said, we have to license now, we have to try to get remuneration, and we also have to show our policymakers that it's possible to license it, and it's possible that we get the remuneration for our authors. So we have the tools, we have the knowledge, we also can license those things. 제가 마지막 되겠는데요. 저 지난번에 이제 문체부에서 인공지능 AI 시대에 맞아서 미술에 어떤 변화가 있느냐에 대한 저도 토론자로 참여를 했었는데요. 일단 저희는 AI를 좀 긍정적으로 받아들인 것과 하나는 또 저작권 침해에 대한 어떤 방지 두 가지 투 트랙으로 좀 생각을 해야 된다고 생각을 하는데, 일단 저희 작가들이 디지털 아카이브를 조금 더 구축하는 데 신경을 좀 많이 썼으면 좋을 것 같아요. 저희 사비나 미술관 같은 경우는 2012년부터 버추얼 뮤지엄이라든지 이도록이라서 국내에서는 이제 가장 먼저 이 디지털 아카이브를 좀 도입을 해서요. 그것들이 지금 인공지능 시대 때, AI 시대 때 굉장히 데이터 구축에 유리한 면이 있습니다. 그래서 그런 이제 긍정적이 있는 반면에 또 방금 말씀하신 것처럼 작가들이 자기의 그런 어떤 특정 정보나 서비스에 대해서 동의를 거부할 수 있는 권리, 또 학습 데이터로서 미술 저작물을 활용할 때 또 이런 것들을 또 플랫폼에서 저작권 침해가 발생을 했을 때 AI 개발사라든지 플랫폼 운영자에게 더욱 강화된 법적 책임을 부여하는 법적 안전망 마련이 좀 필수적이고요. 이런 선제적인 규제와 보상 장치가 있어야 창작자의 권익과 시장의 공정성이 함께 지켜줄 수 있다고 봅니다. AI는 저희가 이렇게 짧게 논의한다고 답이 나오는 건 아니고 원 솔루션이 있는 것도 아니어서, 특히 이제 앞으로 시각 분야 관련해서 작가, 이용자, 기관, 단체, 정부, 예술경영지원센터, 저작권위원회 같은 관련된 기관들이 조금 여러 의견들을 좀 취합을 해서 저희가 계속 논의를 해야 될 주제인 것 같습니다. 오늘 이렇게 장시간 함께 해주셨는데, 그래도 플로우에 저희가 지금 시간이 많지는 않지만 한 2개 정도만 좀 질문을 받을 것 같은데, 네, 제일 앞에 네. 예, AI 문제가 화두인데요. 어찌됐건 오늘 강연을 열어주신 예술경영협회에 감사드리고 강연 잘 들었습니다. 안녕하세요. 저는 조각가 이은영이라고 합니다. 저작권에 대한 본질적 개념에 대해서 얘기하고 싶은데요. 저작권이란 행위의 주체에 있는 겁니다. 행위란 인간 행위의 주체에게 저작권이 있는 겁니다. 그러니까 AI가 내 저작권을 가지고 학습하여 새로운 창조물이 아니라 새로운 돈을 벌어들이면, 상업적 이익을 추구하면 제 저작권의 지배가 된 겁니다. 그러니까 이 AI에 대한 규제 문제들을 좀 더 우리 사회가 심도 있게 논의하고 AI의 생산품이 인간 행위의 생산품과 같이 저작권으로서 활용돼서 돈을 버는 행위에 대해서 모두 함께 논의해야 된다고 생각합니다. 네, 사실 지금 말씀하신 학습 데이터로서 저작물이 이용되는 것과 관련한 여러 가지 우려 사항들이나 이런 내용들은 앞서서 패널 분들도 말씀해 주셨고, 지금 국내에서도 계속 논의가 되고 있으니까 말씀해 주신 선생님
의견들도 또 많이 고려가 돼서 앞으로 여러 가지 이제 개선 방안에 도움이 될 것 같습니다. 이거는 뭐 저희가 패널 분들이 뭐 딱히 질문을 하실 사항들은 아닌 것 같고요. 저희가 시간이 사실 많지 않아서 질문을 하나만 더 받고 오늘 유튜브로도 중계도 되고 있기 때문에 하나만 더 받고 마무리해야 될 것 같습니다. 혹시 질문 있으신 선생님 계실까요? 네. 그러면 저희 지금 2시부터 장시간까지 함께 해주셔서 감사합니다. 미술 저작권에 대해서 오늘 이렇게 집중적으로 논의해 볼 수 있는 자리가 사실은 흔치 않은 기회였는데 이렇게 주최해주신 예술경영지원센터 그리고 이제 멀리서 와주신 전문가분들 그리고 또 이명호 회장님 그리고 함께해주신 플로어에 계신 분들께 감사드리고 앞으로 미술 저작권에 대한 관심과 애정 계속 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 발표와 토론을 해주신 모든 연사와 패널분들 그리고 끝까지 경청해주신 참석자 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 오늘 컨퍼런스가 미술 저작권과 재판매 보상 청구권에 대한 이해를 높이고 한국 미술 시장의 발전을 위한 중요한 전환점이 되기를 바랍니다. 감사합니다. 안녕히 돌아가십시오.